était bien fait ce morceau, hein. Excellent même, quoi. C'était One Trip, et excellent producteur de musique techno, c'est un vieux de la vieille. Moi je l'ai découvert sur le label Fcom, avec l'album Switch Out of the Sun. Tout le monde est sorti aujourd'hui. Bah je sais pas. Bonjour tranquille. Bah on est samedi, on est encore en début d'après-midi, tranquille quoi. Je veux dire, il y en a qui sont en repas ou c'est peut-être de sortie effectivement quoi. Nous on était ce matin chez Data et on a bien discuté. Voilà, on a bien papoté ensemble. Et puis il a fini il y a quoi il y a une heure environ, une heure et demie. Donc voilà, moi le temps de manger et je suis prêt pour vous retrouver quoi. Voilà. Bonjour à tous, c'est Patakes quoi. Et on se retrouve donc pour la suite du jeu qu'on avait entamé hier, c'est-à-dire Slender Thread. Donc en français ça voudrait dire les fils fins. Quelque chose comme ça quoi. Je sais pas si c'est la traduction exacte mais c'est celle que j'ai trouvée quoi. Donc Slender Thread, donc un jeu plutôt horrifique mais qui a un côté humoristique aussi bien présent. Donc c'est pas totalement de l'horreur au niveau du ton, c'est pas si, enfin c'est sérieux et pas sérieux en même temps. C'est un peu un savant mélange entre les deux quoi. Donc pour l'instant ça le fait. C'est plutôt agréable comme jeu. On a découvert la ville où on a atterri. Donc on est un représentant de commerce de livres quoi. On est un vendeur de livres et aussi un romancier caché quoi si on veut. Et donc on a débarqué dans une ville côtière. Et depuis qu'on est arrivé, bah, il s'est passé des choses étranges, notamment des sons dans des radios, quoi, dans des radios qui nous projettent dans des flashs où apparemment on est directement concerné pour aider des personnes, dont une certaine Lena, pour un mal inconnu pour l'instant. Donc on sait que la ville apparemment, bah, elle est pas très nette, quoi. Et on sait pas grand chose pour l'instant. On sait juste qu'il y a un ancien peuple qui s'appelait les Watamba, et puis avec un fameux champignon, mais à part ça, bah voilà, on est un peu livré à nous-mêmes. Et puis je trouve que le jeu est pas si facile que ça, parce que on nous donne des quêtes certes, quoi, mais pour y arriver, il faut faire plusieurs étapes intermédiaires. Et c'est ces étapes intermédiaires qui nous sont pas données, quoi. Donc, du coup, je trouve que le jeu, oui, la difficulté du jeu est assez relevée entre guillemets. Ça fait penser un peu au petit clic à l'ancienne, quoi. Donc, pour arriver du point A au point B, il faut faire plusieurs étapes intermédiaires et pour enfin arriver à la quête qui nous donne, quoi. Heureusement, il y a un système d'indices qui est présent pour nous aider. Donc, je m'en suis déjà servi, je m'en suis déjà servi une fois. Et mais sinon, l'ambiance générale est bonne, quoi. La DA est sympa aussi. L'humour est sympa aussi. Donc du coup, c'est juste qu'hier, j'ai fait une petite session parce que j'étais pas très en forme, quoi. Mais donc là, cet après-midi, on va essayer de jouer un peu plus et d'avancer aussi un peu plus dans l'histoire, quoi. Donc, sans plus tarder, ben, je vous propose de le lancer tout de suite, ce Slender Trades. Et puis on verra tranquille s'il y a du monde qui arrive entre-temps, je pense, quoi. Je pense que on va pas passer forcément tout l'après-midi ensemble, quoi. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais je pense il y aura d'autres personnes qui passeront faire un petit coucou au moins. Voilà. Donc voilà, c'est notre aide. Donc on a récupéré la lampe là qu'on voit sur la page d'accueil, mais pour l'instant il n'y a pas de, on n'a pas d'huile, on a des allumettes, mais on n'a pas de carburant. Allez, c'est parti. Si ça va bien. Voilà. Donc nous appelons Harvey. Voilà, donc on est dans la ville de Ventada, quelque chose comme ça. J'ai pas retenu exactement le nom de la ville, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? On a une clé plate, on a un vieux journal qui raconte le passé de la ville. On a des paquets de ketchup périmés, on a des allumettes, on a un livre à nous, mais dont on a arraché une page pour faire une carte d'identité. On a une lampe à essence vide, on a des fleurs, on a un filet de pêche et on a de l'argile. Donc c'est pas grand chose, mais et quand on regarde les quêtes, on voit là pour l'instant la quête principale, c'est pour trouver Lena, je dois trouver le docteur. Donc il y a un cabinet de docteur. On va voir si on peut y accéder, mais là je l'avais quitté, on n'avait pas complètement fini de visiter les rues de la ville. En tout cas, pas ce côté de la ville là.
Donc on va rentrer dans cette boutique You break, you buy. And hello to you too. qui casse-paye. Mhm. Hi there. You break, you buy. Yes, you already said that. Puis j'ai essayé ce transmetteur. I'm allowed to try this transmitter for free? Yes, but... I break, I buy. Da. Da. Puis j'ai essayé autre chose que le transmetteur. What about the phonographs? Can I try those? No. Why not? No sign. Can't argue with that. En tout cas, ce qui est agréable dans ce jeu, c'est que les sous-titres sont assez gros. Et pour les personnes qui ont du mal souvent à lire les tout petits sous-titres, là, ils ont pensé à nous et les sous-titres sont assez gros, quoi. Vos radios ont-elles parfois un comportement étrange? Bit of a strange question for you. Do your radios ever give you horrific depictions of past events? You mean news report? Yes, radio gets news report. 15% extra. No, like, never mind. Ce que se passerait-il si je casse et que je peux pas payer? I'm a little short on cash. What happens if I break something? You break, I break. Understood? Thanks for business. No reason to risk it. I break, I buy. An assortment of dusty old electronics. Most of them are in bad shape. Impressive fan. Not for sale. Why not? Nothing wrong with it. Bon, on a un transmetteur là. Et c'est tout. Et puis un ventilateur, qui pourra peut-être nous servir plus tard. Allez. Un barbier. Ah, je peux rentrer chez le barbier? Ouais. L'artiste torturé. Effortlessly mysterious. Please don't touch the hair clippings, sir. It's unhygienic and odd. D'accord. Sure enough, it's holding a coat. Just the fellow I wanted to see. You know me? I know everything that I need to. Which is... That you are a man in dire need of a barber. Pourquoi y a-t-il tous ces cheveux par terre? There's hair all over the floor. First time in a barber shop? No, it's just usually they sweep it. As I will be doing when I close up. I collect it and sell it to local farmers as fertilizer. Does hair work as fertilizer? I have no idea. Puis-je vous emprunter quelques cheveux? Mind if I grab a handful of that hair? You seem to have plenty. Whatever do you want it for? I don't know. Surely you see the absurdity in that, yes? Yes. So can I grab some? No. As I told you already, I sell it. Ces lames ont l'air bien aiguisées. You ever nick anybody with that razor over there? Looks sharp. Indeed it is sharp. It is in fact much more dangerous if dull. And I can assure you I have never injured a client. To do so would be disastrous to my reputation. Not to mention my minor aversion to blood. Vous n'aimez pas le sang? You said you have an aversion to blood. How bad is it? Why, you're not bleeding, are you? You have to tell me if you're bleeding. It's the law. So pretty bad then. All things being equal, I would strongly prefer not to be in the same room as an actively bleeding individual. I will leave it at that. Combien What coûte do you charge for a haircut? I'm low on cash at the moment. How much do you have? 0. Ah, I fear I charge a touch more than 0. But seeing as how I'm newly arrived in town, allow me to offer you a complimentary shave. Provided that you return for a proper haircut whenever your wallet allows, of course. I suppose a quick shave wouldn't hurt. That's the spirit. Have a seat. There we are, my friend. Do come back when you find the time. And money. Alors, il aime pas le sang. I don't follow. That seems pointless.
Would you mind touching up my shave? I think you missed a spot. That won't do at all. Take a seat. Gotcha! Did I spook you there? Just a little catch-up prank. Sir? What the? Oh mince. He can't be. You call this a minor aversion of blood? I didn't, it was just, he... He was in my nightmare, like the man in the car. How many other heads were mounted on that wall, besides mine? Am I next? What am I supposed to do? I can't tell the sheriff, and if I leave town, he'll have all the more reason to suspect me. I'm stuck. I have no idea why I would need this, but he definitely doesn't need it anymore. Hey, I know that guy. Looks new. I've always been more of a sideburns guy. It's like the barber's equivalent of a doctorate. Classic and clean. There's no talking to him now. Bon. On a tué quelqu'un, mais on a récupéré des cheveux. Super. Super. I imagine it's for employees only. Lovely evening. Peaceful, too. For now. Expecting a war later? Expecting anything. Colin Faraday, Neighborhood Watch. Harvey Green. Books. What does the Neighborhood watch out for? Suspicious activity, along with suspicious inactivity. Wait, so how much activity isn't suspicious? Why do you ask? Seems suspicious. How many people are in the watch? 5, if you count my wife. And? And my 8-month-old son. And my dog. Uh-huh. Does the Neighborhood Watch work with the police? The police? Please, you think the sheriff keeps the peace around here? Yes? The safety of the public is best secured by the public itself. More specifically, by me, Colin Faraday. Quite the radio you have back there. Appreciate it. Isn't the roof antenna a bit overkill? Absolutely not. It's for the watch, used only in the most dire of emergencies, tuned to our secure frequency. Oh, which frequency's that? Did you miss the secure part, compadre? Mind if I borrow some gas? Just enough for my lamp here. Sorry, can't spare a drop. You can't spare a drop? You planning to mow every lawn in town? Lawnmower's a ruse. This gas belongs to the Neighborhood Watch emergency reserves. Can't be too careful. Stay frosty. D'accord. Attends, je suis où sur la carte? Ah, je suis là. D'accord. Alors attends. La librairie, le casino, l'hôtel de ville, le barbier, le salon de beauté, le poste de police, l'horloger. Mais il était où le bar? Il était où le... Il était où le docteur? Il y a bien un docteur quelque part. Il y a bien un docteur. Mais je sais plus où. On fera le tour. On fera le tour.
Ah, salut Riven. Comment tu vas? Content de te voir. Un potier. Tiens, dans une petite ville comme ça, il y a un potier. Un four à poterie. I guess something's finishing up in there. Des pots. I'm no expert, but they look nice enough. Ça va. La forme, quoi. Enfin, plus en forme qu'hier, on va dire. Et là, on attaque un petit... Enfin, on a attaqué hier ce petit jeu sympathique. Dans l'humeur d'Halloween, on va dire. J'avais beaucoup aimé la démo de ce jeu, mais je l'ai pas acheté encore. Bah écoute, il est pas mal. Et l'ambiance est bonne. Les dessins aussi. Enfin, le directeur artistique est sympa. Bon, la traduction, je te laisserai juger toi-même. Mais ça a l'air sympa quand même. Et enfin, c'est une traduction officielle, donc je pense qu'elle est bonne. Et par contre, c'est juste les énigmes qui sont un peu difficiles. Enfin, en tout cas, c'est plus dur que la moyenne, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de plus me concentrer et essayer de mieux me débrouiller qu'hier, on va dire. Mais sinon, le pitch de départ est sympa et bah, tu connais le début du jeu, donc tu sais ce qui se passe, quoi. It's full of small clay discs. Il y a plein de petits disques en argile. Hello, friend. You seek to reshape the earth. Oh, I've never really worked with clay. Who said anything about clay? Avez-vous fabriqué tous ces pots? Did you make everything in here? A few are by students, but for the most part, yes. Impressive work. The wheel does the work. We simply leave an impression as it turns. But don't you turn the... Forget it. Pourquoi n'êtes-vous pas en train de travailler? Are you done for the day? I am not, but at this moment, I am a potter with no clay. Hardly a potter at all, really. Can you get more? I can, but the absence of a certain leg makes it a challenge. Right. Left, actually. J'ai de l'argile pour vous. You have clay for me. Good guess. Something like that. In return, you take any item in the shop. Even one of those chips? You will use it to defraud the casino. Oh, no, I have a wobbly table. I'll slide it under a leg. Ah, yes. I am familiar with wobbly legs. You help yourself. They aren't painted anyway. The casino paints the chips after I make them. Thanks for this. Thank you for my clay. It's full of small... I thank you again for... Donc faut les peindre. Jetons en argile. The potter made it. Same shape as any other gambling chip, but not the same color. Où est-ce que je pourrais les peindre? Je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'objets, mais il n'y en a pas beaucoup qui me servent pour l'instant. Je voudrais bien aller me balader dans la forêt, mais j'ai pas d'essence dans la lampe. Je pourrais utiliser jeton, mais j'ai pas la bonne couleur. Et pour l'histoire du médecin, bah je sais pas encore. Bref. En tout cas, on a un jeton. C'est déjà ça. Maintenant, il faudra trouver un moyen de le peindre. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, une petite souris. Une pizzeria. Il y a tout dans ce petit village. Enfin, la petite ville. I have the strangest feeling these guys are brothers. Graissin. They look crispy. Do they not have plates? Do they not have plates? If you're here for dinner, pick a table. I'm not hungry. What are you, the health inspector then? We're closed. What's your problem with the health inspector? Those government jamokes will find any excuse to shut down an honest local business. I bust my ass night after night slinging pizzas, and they expect me to find time for federally mandated sanitation guidelines. God forbid there's one measly rat in your side salad. Pick it out.
Où avez-vous appris à préparer des pizzas? Where did you learn to make pizza? Ever hear of a little place called Naples? Ah bah, Naples. Yeah. Well, J'hésitais à le so dire. had the author of a cookbook I found in the sewer. You're getting pretty good air on those dough tosses. Please, this is rookie stuff. Check this out. Dang. Best part of the job right there. C'est vrai, les gens sont précieux. Aujourd'hui, un rat crevé dans leur soupe, ils se plaignent. Bah, hein, c'est comme un cafard dans leur salade. Hein. Could you toss that dough again? Anything for a fan. 2 points! Gotta go. Un corde à linge. People's clothes are hanging over the pizzeria. Classy. The pizza chef's working right below here. People's clothes. The pizza. Est-ce que je peux mettre des cheveux? No. Ou plutôt le filet à ce moment-là. Time to go fishing. Voilà. Can't you see I'm busy? Could you toss that dough again? Oh, you mean like this? Oh, for crying out loud! You know what? Screw this. I'm having a smoke. Anybody leaves without paying, I burn your house down. Voilà. Une pâte à pizza pas chère. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais... En tout cas, j'ai une pâte à pizza. I feel bad. I stole his dough and now I don't even want it. I feel bad. I stole his dough and now I don't even want it. T'en veux même pas? I feel bad. I stole his. J'ai besoin d'une pâte à pizza chez soi, ouais. C'est comme une pâte feuilletée. Parce que pour faire la pâte feuilletée, eh ben, faut se lever tôt. Hein. Autant la pâte brisée, ça va. La pâte sablée, ça va aussi. Mais alors, la pâte feuilletée, c'est du travail. Hein. N'est-ce pas tranquille? Bon, donc il est... Ah, t'as vu le chat? Là, c'est Cannelle. Qui monte sur mon épaule. J'ai deux chattes. J'ai deux chattes à la maison. J'ai Cannelle et j'ai Miou. Eh ben, y a rien à... Il fait une pause clope. Non, je peux pas aller vers l'avant. Ah, Piping hot and ready to go. il y a un four. Ah, une pelle à pizza. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose à prendre. Je me disais aussi, faire tout ça pour rien. The most exquisite pizza. Bold claim. Doubt they could back it up. On continue de visiter. Un arbre. I think I hear something rustling around up there. I think I hear something rustling around up there. Not sure why I'd do that. Je sais pas. No. I don't see the point. Bon. Ah, c'est quoi ça? Un moulin. Country Garden Plant Nursery.
Constance DeWitt. You are? Harvey, Green. You here to compete, or just looking around? En quoi consiste cette compétition? What kind of competition are we talking about? Floral arrangements, the pinnacle of natural elegance and beauty. Lovely. Is there a prize? Membership in the highly selective Villa Ventana Floricultural Guild. What's that? It's this, genius. You're standing in it. Oh, neat. Comment puis-je How do I participer? sign up for the competition? You sure you're up for it? Why wouldn't I be? You need to arrange flowers. By the looks of it, you can't even arrange your shirt. That's a totally different skill set. Whatever you say. If you're serious, put together an entry and place it on the table over there. Have you watered those arrangements lately? They seem sad. Must be those damn display lamps. There. Happy? Ouais, mais du coup, il me faudra un pot, quoi. No, we don't grow it. So nice Ne pas chatting regretter. with you. Un masque à gaz. Oh, that equipment's for members only. Sorry, dear. Well, hello there, sir. Welcome. I'm Judy. Thanks. I'm Harvey. What brings you to our little refuge from everyday life? Do you know a woman in town named Lena? Oh, Lena? I know who she is. We aren't close, though. Different circles. She always looks a little sad. You know, maybe I should bring her some flowers sometime. Why the gas mask? Plants don't seem that dangerous. Oh, the plants aren't, but the pesticides can be. You don't want to breathe in any of those, no, sir. Mind if I borrow the mask for a little while? Oh, I wish you could, Harvey. But only club members can use it. Them's the rules. What's that you're working on? Oh, this? It's called a bonsai. You prune it so it grows just the way you want. I like to think this little guy appreciates that someone's in charge of all the important decisions. Have a good one, hon. Bah, j'ai des fleurs, mais... Je sais pas si... Ça lui est mort. No. I'm ready for the competition. Take a look. That's a pile of flowers. Is that a problem? This isn't a flower contest, it's a flower arranging contest. Put them in something. Make them look presentable, for heaven's sake. Fine, fine. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il me faut un pot. Mais il y avait un potier, justement. Il y avait un potier. Vers l'observatoire. Remnants of a meteorite that landed approximately 30 kilometers southwest Villa of Villa Ventana. Ventana. Remnants of another meteorite that landed approximately 30 kilometers southwest of Villa Ventana. The astrolabe was used for centuries to identify stars and planets in the night sky. They're painted with an impressive amount of detail. Thank you. I find myself with an impressive amount of free time. Is this really how close the planets are to each other? Oh, dear me, no. But we only had so much rectangle to work with. Welcome, fellow galactic traveler. Hi. Why are you calling me a galactic traveler? Why, because you are. All of us are. Hurtling audaciously through the Milky Way aboard our great spherical vessel. I feel pretty stationary. An illusion. The speeds of Earth's orbit and rotation hold so miraculously constant that we feel nothing.
Well, just have a look around. I'm sure you'll pick up a factoid or two. Why does this town have an observatory? Villa Ventana's high hilltops make it stellar for stellar observation. Regrettably, Villa Gaviota's substantially higher hilltops make it even more stellar. And it's 30 minutes up the road. All of which is to say, we don't get many visitors. So, welcome! So is there a telescope I can look through? Sadly, our research telescope is off-limits to guests. However, we have set up a spyglass at the rear window. What's the difference between a spyglass and a telescope? A spyglass is weaker, better suited for terrestrial observation of distant objects and landmarks. You'll find it provides a striking view of Ventana Peak. I'm a little rusty on my planets. Could you refresh my memory? Certainly. Over on the left there, you'll see the sun, which is our star. Then we have our 4 smaller planets, Mercury, Venus, Earth, of course, and Mars. Then we have the much larger cohort of Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Thank you. That brought it all rushing back. Anytime. Are you an astronomer? Would you enjoy the hokey answer where I say that every human who looks up at the night sky is an astronomer? Not really. Then, yes, I am an astronomer. So, anything new in space? The community is abuzz with excitement over the recent discovery of a 9th supposed planet. Pluto, they're calling it. What do you mean, supposed planet? It feels hasty to classify it as such. If the reports are true, it's even smaller than the moon. The moon! Plus, now I'm stuck here painting a Pluto to add to our educational display. If you don't think Pluto deserves to be in the planet display, don't add it. But the larger community has reached consensus. Is that what Copernicus said when he figured out the sun revolves around the Earth? Earth around the sun. Whatever. The thing is, Copernicus was disputing a fundamental understanding of the cosmos. This is like arguing about whether a particular shirt is a small or a large. Yes, but what happens when you wear a large shirt when you're supposed to wear a small? Oh my god. You look ridiculous. You're right, I have to take a stand. Here, take my Pluto before I overthink this. Yes, stay strong for science. Ok. Ah, j'ai un pot. Charming, in a complete catastrophe sort of way. Voilà. It looks pretty sad. Pluto helps a little, though. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. The armillary sphere was used to model the movement of the heavens relative to Earth. It's bolted onto the base. I can't smuggle the whole thing out of here. It's bolted onto the base. I can't smuggle the whole thing out of here. I'll borrow this for a while. Don't imagine anyone else showing up to use it. Voilà. J'ai une longue vue. Ah, vue? J'avais pas vu. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ventana Peak is known the world over for the unique rock formation at its summit, an arched opening that locals fittingly called the Window. Scholars continue to debate whether the window is the result of natural erosion or the deliberate work of an ancient civilization. I have created a fully arranged arrangement of flowers. Take a look. Ha! That looks like trash! But I suppose it qualifies to compete. And we need another entry. All right, dump it on the table. This mess doesn't stand a chance against those two. If I'm gonna win this, I need to find a way to level the playing field. Rabaisser le niveau.
I don't follow. How would that help? How would that help? That seems pointless. Ouais. Bon, bah je sais pas comment rabaisser le niveau, hein. J'ai plus de ciseaux. Non, je sais pas. Et c'est pas ce qui nous préoccupe le plus pour l'instant. C'est ici qu'il devrait y avoir le médecin. Ah, buraliste. Old Mariner Cigar Store. Awfully trusting of them to leave fruit outside overnight. Well, I know where to go if I end up needing a cantaloupe. Awfully trusting of them to... Il y avait un médecin quelque part, quoi. Il y avait un médecin, mais où? Il y a un cabinet de médecin quelque part. Voilà. Well? Well, what? You're the one who knocked, you tell me. Are you the doctor? No. Can I see the doctor? No. Why not? No more appointments today. Emergency care only. How do you know this isn't an emergency? You look okay to me, medically speaking. I desperately need to find one of the doctor's patients. Her name is Lena. Nope. Nuh-uh. Ever heard of a little thing called doctor-patient privilege? Yes, but... But nothing. Lena's file is just as confidential as anybody else's. Now beat it! So this is Lena's doctor. I need to figure out a way in there to get that file. Give it a rest already! Listen to me. Lena's in serious danger. I need to talk to her. Would you give it a rest? Lena's in the safest place in town. For someone in her condition. Where's that? Somewhere a lunkhead like you can't bother her. What do you want? Out of curiosity, what does the doctor look like? Out of curiosity, what do you care? I might have seen him recently, but I wanted to make sure. Learn to live with uncertainty. Goodbye now. What do you want? What's an example of a medical emergency the doctor would treat right now? You want an example, young man? An example? Fine. Earlier this evening, Dr. Morgan had to pronounce a poor man dead on arrival. Lost control of his car, crashed, and flew through the windshield. Fellow looked like a meat pretzel. Oh no.
See, now that's an emergency. Well, that and the shroom gulpers. Croqueur de champignons. Did I hear you say something about shroom gulpers? Damn shroom gulpers. Bane of the whole town. What are they? What's it sound like? They're idiots who gulp mushrooms to feel, I don't know, goofy. Most of the time they just sit there and giggle. But sometimes they start thinking they're something crazy, like a banana. Then Dr. Morgan needs to sedate them before they start peeling themselves. Ew. Now be on your way. And for everybody's sake, don't gulp any mushrooms. Alors, attendez. Hop. Je le banne. Ouais. Bon bah je l'ai banni, mais il veut pas s'en aller. C'est pas grave. Donc un croqueur de champignons. Come on, give me a break. Ok. Donc pour trouver des champignons, il faudrait que j'aille dans la forêt, quoi. Mais pour aller dans la forêt, il faudrait que j'ai de l'essence dans ma lampe. Ouais. Il faudrait que j'ai de l'essence dans ma lampe. La maison du veilleur. The watch is watching. Mind if I borrow some gas? Just enough for my lamp here. Sorry, can't spare a drop. You can't spare... Lawnmower can't be too... Stay frosty. Les champignons poussent dans la forêt, bah ouais. Faudrait que je détourne son attention. Ah, peut-être... peut-être chez le... Comment il s'appelle? Non, pas la pizzeria. Boutique d'électroménager. No reason to risk it. I break, I buy. No returns. Thanks for business. Je peux aller dans la maison d'Osvaldo. Did the radio cause... Non. Il semble impatient de pouvoir répondre à un appel d'urgence avec sa radio. Si seulement je savais sur quelle fréquence sa radio est réglée. That thing could probably pick up signals from space. I can't see which frequency it's set to from back here. Ah. Better do this from a distance. Otherwise, the watchman will watch me watching. There we go. Clear as day. His top secret frequency is 30 megahertz. Good evening. Tough crowd. Breaker, breaker, this is Thunderbird calling all members of the Neighborhood Watch. Come back. I read you, Thunderbird. This is Sentinel. What's your status? Over. Sentinel, we've got a situation.
Oh, over. Copy that, Thunderbird. Which sector? Over. Foxtrot, over. Copy. And what's the situation code? Over. Situation code? It's, purple, over. Received, Thunderbird. En route to forest to stop ongoing shark attack. Over and out. There's about 10 different reasons that shouldn't have worked. Unbelievable. I trick him too sometimes. This probably isn't the kind of fuel I'm supposed to put in here, but I don't have a ton of options. It worked. Nice bright light, with the slightest hint of noxious fumes. All right, Harvey, it's just a forest. Just a typical forest with typical trees and bushes and absolutely nothing that's going to devour your flesh. Those eat rats, right? Not people? I can see a path behind there. Ah! There'd better be something really useful out here. Do I have to look at it? Dédicace à Your Saber. Little on the nose there, psychologically disturbing forest. Those look sharp. I'm not crawling through there. Those look sharp. Something smells purple. What? I'm fine? That was all a nightmare, or something like one. Whatever's coming out of those flowers, I need to lay off it. I can't risk breathing in any more of that weird pollen. Donc d'un côté il y a les ronces et de l'autre côté il y a les fleurs. J'étais à l'accueil de champignons. Le bordel, ça doit pas être la saison. Ah! 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 Well, it would probably have killed me by now if it was going to. Evening, sir. Mind if I borrow this? Promise I'll bring it back.
Ugh. It's huge and looks ancient. Who made it? And why? Donc là, il faudrait que je vienne avec un artefact avec une jade dessus. Si je me souviens bien dans le livre des boîtes en bas. How did he die? When did he die? Was the giant head involved? It's a gigantic stone head. Good for prying all kinds of things off of all kinds of other things. There's a million different vines. I can't pry them all apart. I need something with a sharper edge to it. Un peu plus tranchant. Pied de biche. Pied de biche. Où est-ce qu'il pourrait me servir le pied de biche? I don't see the point. I've seen enough. Lena was taken. Il me faut quelque chose pour les couper. I gotta lay off those things. Enjoy your... If I force a locker open, the sheriff will notice the damage. If anyone catches me back there, I'm dead. J'ai plus d'allumettes. J'ai des menottes. Well, at least they put me in the night. The sheriff asked you about a... I don't know. The doctor... I didn't get a good look because... Oh, no. Where's the green thing? If the sheriff hasn't figured out who... And where's that? In one of the lockers over there, probably. Thanks for visiting.
Mortimer said he was found holding some green thing, and it's probably in one of these lockers. If I force a locker open, the sheriff will notice the damage. Il y a des clés quelque part, non? Non, il n'y a pas de clé. If anyone catches me back there, I'm dead. Guess it keeps this place warm in the winter. What is this, a spittoon? Ah, chez le barbier. I can't go back in there. It's way too risky. Mr. Green. Hello again, Sheriff. Got a minute? Yeah? Did you happen to visit this barber shop earlier this evening? I did, yes. Really? Your hair doesn't look any different from when I saw you earlier. Yeah, I didn't have any money, so no haircut for me. While you were here, did you notice anything out of the ordinary? No, why? What happened? Something out of the ordinary. Oh, that's not good. It usually isn't, no. Listen, if you happen to recall anything that might be of use to me, you let me know. Absolutely. All right, Mr. Green, you take care. Continuing to talk to him is a very, very bad idea. Is this important, sir? I'm with a client. I'll leave you to... I'm afraid those aren't for sale, sir. We use them here. It tells your fortune based on how much you weigh. I've seen these around before. They're Little Rider brand child amusers. That seems pointless. Mortimer said he was... I better be careful how I use these. I don't have the key. He's already locked up. Why add insult to injury? That seems pointless. I don't follow.
cashing in or? Cashing out. Very well. My chips. I will be here. I'm ready to cash out. Here you are, my good man. Sir, this is not a regulation chip. It isn't even painted. Are you attempting to swindle me, sir? We do not take kindly to swindlers. Oh, please. This is a casino. You are swindlers. Takes one to know one, sir. Now take your leave before I contact the authorities. Little touches like this help distract from all the stains. They're for washing clothes. Any loose change? Nope. It's off by a few months, and a few years. He doesn't seem... Not sure if... Pas de la peinture quelque part. J'ai plusieurs objets qui pourraient être utiles, mais il me manque toujours un autre objet pour pouvoir l'utiliser. J'ai pas vu de peinture sur le chemin. Ah, attends, j'ai une idée. Il y avait un endroit avec une cave que je pouvais peut-être forcer. Ah, je peux y aller le club de chasse? Ah. Ah. The swords are really stuck on there. Oh, wow. I am so sorry. Let me take care of that. Careful, careful, and... there we go. Good as new. Sort of. You take it easy for a few days, okay? Bah voilà. Il fallait revenir par là. On va visiter tout le Wow, way out of my tax bracket. Some targets are set up out there. Could you please smoke that outside, Beaumont? I swear I could smell it from across the room. Doubt that would help, Skeffington. With that beak, you could smell this cigar from across the continent. Yes, indeed. I will have you know that its size has minimal bearing on its capability. Ha! Did you get your wife to believe that? I fail to see how Paul remains the president of this institution. When's the last time he even went on a hunt? You have somebody else in mind? Well, since you ask... You? Ha! Please, I'd sooner vote for the bear. Besides, it's Gordon who really runs this ship. Paul's got Gordon's respect, and Gordon's got mine. Could you please... I will... Ha! Is it supposed to be waving? Swearing on a Bible, maybe? Why must you drag me here, Herbert? It reeks of bourbon and old leather.
And it's decorated with nothing but wretched animal carcasses. I know it isn't exactly our scene, Edna dear, but we would benefit greatly by finding ourselves in the good graces of Mr. Frey. There's much more to this hunting club than the hunting. That better be. I'll be airing out this dress for months. Herbert, if we're here to schmooze with Paul Frey, why aren't we schmoozing with Paul Frey? Whenever Mr. Frey decides to mingle, we will be here, and fate will do the rest. I hope you know you sound ridiculous right now. Good evening, gentlemen. Ah, a newcomer. Your name? Harvey Green. I was considering joining the club. Wonderful. Then you must have been duly impressed by our collection of heads. Very much so. But I couldn't help but notice that one of the mounts is empty. Well spotted, Mr. Green. Indeed, we as a society have yet to claim a trophy of that most dangerous game. You mean jaguars? I've heard they're quite cunning. A reputation that is woefully undeserved. Tigers? Alas, tigers began to bore us some years ago. They've run their course. Then what? Why, the only animal capable of reason, naturally. What? No animal is capable of reason. Unless you mean... Wait, no! Please! Ha! Bagged another one, Richard. What the hell? Oh, just a touch of fun, Mr. Green. What sort of club would we be if we didn't haze the prospective members? Please enjoy the drinks and conversation. And be sure to speak to Gordon if you wish to apply. Bet this wine is older than I am. Ready to take flight. Or it would be if it weren't dead. Looks like I've caught someone's attention. Welcome, sir. My name is Gordon. I'm Harvey Green. What brings you here this evening? This is the hunting club, right? I was hoping to join. Ah, well, rather luckily, we happen to have a... Who do we have here, Gordon? Harvey Green. He's interested in joining the club. Harvey, this is club president Paul Frey. The author? Regrettably, Mr. Green, we have 0 vacancies. I wish you a pleasant night. It sounded like Gordon here was about to tell me there is a vacancy. Yes, indeed. We're in the process of... Gordon was mistaken. We certainly have no availability for bedraggled drifters. What? I'm not a drifter. I'm a writer, like you. Adorable. Write all you like, Mr. Green. You are nothing like me. This is an exclusive hunting club, not a charity. Now leave before I need to ventilate my foyer. Wow, I hate that guy. Bah, tu m'étonnes. Mais bon. C'était la cueillette aux champignons. Have at you, thorns! Taste my swashbuckly blade! Bah, lève-là les petits champignons. I've already taken enough. I have no idea how hard this is gonna hit. I should eat them right outside the doctor's door in case things go wrong fast.
Ah, for crying out loud! We got another shroom gulper! Looks like this one's going to sleep it off. That's a welcome change of pace. Now, back to that overdue coroner report. Oh! Did it work? Looks like a doctor's office at least. Huh, I don't feel too bad. A little dizzy maybe. What was I here for again? A file. I need Lena's... Yeah, okay. Let's take it slow. Whew, okay. Ooh, okay, Harvey, I got this. Whoa. Okay, steady. Oh, man, am I dizzy. Oh. The doctor, what is he? Oh my, okay, time to go. Wait, get file, then go. Fast. What? What is happening? What are you? What do you want? I could ask you the same thing, handsome. Well, aren't you a breath of fresh air? Thank you? Musty old place like this, there's so little to really inhale. Come on over here so I can take you in. I'm good, thanks. Oh, such a tease. I like it. Excuse me, could you please lower your volume? I wasn't even talking. Ah, quiet! Your stomach is too loud, let alone the speaking. Oh, sorry about that. Please keep your distance, okay? I'm sick of all the bodily noises that happen in here. Wish I could just drown them out. Not another word, you hear me? Enough with all the noise! I found something you might enjoy listening to. Please tell me you aren't referring to your own voice. No, but thanks for that. It's a music box. Music? Fine, play it. Oh, it isn't wound up. Oh, fantastic. You're loud and stupid. It's missing its wind-up key. Never seen green or purple fire before. Ah! What is that? It's hairy, sweaty, probably deadly. Can't look at it, but can't look away. You know I can hear you. Oh no, it talks. It probably can't reach you. Just act natural, and it'll leave. Is that blood? Is that my blood? It's getting closer! It's getting closer! Looks normal enough, unlike everything else in here. Looks normal enough, It's already switched on. The lamp's shining on it. Too much! Don't look! Don't look! Ow, ow, ow! It's packed with all sorts of colorful, unlabeled bottles. Ah, a lesser organism. Excuse you, at least I have a skull. A skull? Nothing but a growth-stunting cage.
I do hope you've managed to find some semblance of purpose within that limited potential of yours. You know, being a big brain doesn't automatically make you smarter than everyone. No, it doesn't. But it does automatically make me smarter than you. How do you figure? Well, let's see. In just the last few hours, you've broken into a stranger's house for virtually no reason, caused the death of an innocent motorist to get back into that house, and nearly killed yourself eating wild mushrooms so you could root through a filing cabinet. How do you know all that? And to top it all off, you don't understand how I know all that. Strange, really. I need something from that filing cabinet. I know you think that, but you don't, and you can't have it anyway. Why not? Mostly for your own safety. You'll use it to do something extraordinarily stupid. Might get yourself thrown in prison, or killed, or worse. Worse? Worse. You can't stop me from looking in the filing cabinet. Of course I can. I'm right here, hovering ominously above it. What are you gonna do to stop me? Wrap my tentacles around your neck and render you unconscious until the doctor returns. I'd like to see you try. No, you most certainly would not. You know what? I'm starting to get the feeling that you aren't real. I'm no less real than anything else around here. You can't expect me to believe that. Did Plato expect those dimwits to believe they were trapped in a cave? What? Oh, nothing. Toodaloo. The key from the clock should let me wind it up now. Hey, give this a listen. That sounds nice. Like I don't want to squish you into a pulp quite so badly. Hand it over. Look, just try to keep it down, yeah? Okay, good talk. It's been packed, but it isn't lit. If I put it in there directly, I might destroy it. Pardon. I knew you'd come around. So nervous. I can't go out there. Never seen green or purple fire. Is that blood? Is that my blood? The lamp's shining on it. It's packed with all sorts. Step away, friend. There's nothing to be gained here. A lit pipe for the lady. Yes! Hand it to me, darling. Oh, how I've longed for this. You behave yourself while I enjoy my little treat. Air kisses. What have you found there? Oh, some puzzle. Can't make heads or tails of it. Unsurprising. Hand it over. Ah, a primitive color matching affair. Rotating the top should... but then this yellow square would... I'm going to borrow this for a moment. Try not to do anything
unintelligent. Finally. Here we go. What? There's only one document in Lena's file. Whatever, I need to copy this down and get out of here. Safety. Oh, fresh air. I feel almost back to normal. Hope I didn't leave too much evidence of my snooping. Miriam, could you bring the broom, please? Now, what did I even write when I was in there? What the hell? All I got was this? Oh, mushrooms must have hit even harder than I thought. Unless this is some kind of code that I left for myself? But a code for what? And how am I supposed to crack it? Based on the journal's description, these symbols could be Watambu numbers. Unfortunately, I'm missing the page that would tell me which numbers. I don't follow. Ok, donc là, va falloir avoir le masque à gaz. Il va falloir que j'ai le masque à gaz pour traverser les fleurs et avoir les ruines pour avoir le code. Donc il faut que je me débrouille. Il faut que je me débrouille pour... Not sure why I'd do that. I don't follow. This mess doesn't stand a chance against those two. If I'm gonna win this, I need to find a way to level the playing field. I like your suspenders. Take it easy, dear. Oh, that equipment's... It's for keeping plants fresh in the nursery. Spritzing it doesn't seem to help much, unfortunately. No. That seems pointless. How would that help? I don't follow. Can I help? Why the gas? Oh, the plants aren't, but the pesticides can be. You don't want to breathe in any of those, no, sir. Mind if I borrow the mask for a little while? Oh, I wish you could, huh? What's that you're working on? Oh, I like to think this... Take it easy, dear.
artefact de jade. Je vais d'abord mon sommet le plus haut de la montagne Vitana. Ah. Don't you dare walk off with my bottle! Oh, yeah. Please don't touch the nail polish, sir. If you're interested in a manicure, just let me know. Sir, don't touch that. These machines cost a fortune. Those things look like they could suck the brain right out of your head. Is this important, sir? I'm with it. Could you loiter somewhere we can't? It's always a good time for... Hurry back! They're completely shot. No wonder the lights are out in there. I don't follow. What would that do? Pardon me, ladies. I dropped my wallet. Klutz. Not to be a broken record. What is it now, sir? There's an awful lot of hair on the floor. Is the hairdryer supposed to do that? That's my hair! My beautiful hair is ruined! Annette, I'm so sorry. This has never happened. Well, that went better than the prank with the barber. That'll be easier if I pick up the polish first. There's a nearly empty bottle of nail polish here. She probably won't miss it. There are plenty of full ones. Not too shabby. Looks real enough to me, anyway. I'm ready to cash out. Here are my chips. I mean, chip. Singular. One moment. Your pittance, sir. Have a nice evening.
you're back. All right, I'll do the tour. Great. Now, I've got the money. Let's ride. hell yeah, brother. Let's inhale some fumes. You think we could avoid at least some of the bumps? You call those bumps? I'll show you bumps. Buckle up, amigo. Buckle what up? There's no... Here we are, Ventana Peak. Go check out the top. You'll wait for me here, right? You bet. I got loads of deep inward reflection to catch up on. How did this hole get here? I don't see the point. That's one powerful light. Not sure why I'd do that. Ready to head back? I'm still looking around. Take your time. This has to be the same mountain that's depicted in the journal. Il me faudrait une source lumineuse comparable à celle du soleil. This should work as a paddle, at least well enough to get me to that lighthouse and back. Whoa, hey! What was that? I can't see a thing down there. Better not be a whale. I'm not trying to get swallowed like Geppetto. It's probably for heating. Guess nobody's home. Guess nobody's home. Something tells me I can't reach that. How would that help? It's probably... Guess nobody's home. That seems pointless. Quelque chose pour faire descendre l'échelle.
Nobody's inside. Nice. It's full of a thick industrial chemical. I think it's liquid rubber. It's a drill, all right. It's a serious saw for serious woodworking. This must control the rotation of the lighthouse. I shouldn't mess with it without a good reason. That's the brightest light I've ever seen. I mean, besides the sun. Not sure why I'd do that. Rotating the lighthouse might get the whole town's attention. And I don't know why I'd do that anyway. Eh ben, pour diriger vers la montagne. Pour diriger vers la montagne. Faudrait que je connaisse le bon cap pour l'orienter. J'ai vu de vieilles boussoles à l'observatoire. Complicated astronomy gadgets. I probably shouldn't touch anything. That's correct. The armillary sphere was used to model the movement of the heavens relative to Earth. The astrolabe was used for centuries. Enjoying your cup. Enjoy the exhibit. Nobody would miss one old broken compass. There's plenty more in there, and I could see this being useful. C'était où déjà? Allez, il faut que je retourne. The compass is broken. It won't tell me anything unless I fix it. It doesn't adjust as I rotate it. It's definitely broken. A compass is kind of like a clock, right? Think you could fix up this one? Compass? That ain't even close to a clock.
Oh, would you look at the time? It's 1/4 south. See how stupid that sounds? Still, I feel like a lot of the precision that goes into watch repair would... Would nothing. My tools are calibrated for clockwork. End of story. Pourriez-vous m'aider à réparer cette boussole? A compass is kind of like a clock, right? Think you could fix up this one? Compass? That ain't even close to a... Oh, would you look at the time? It's See how... Still... Would... What if I bring you some working fuses? Would you fix my compass then? Most days I'd sooner keel over than even entertain the thought. But I do enjoy seeing more than 3 feet in front of my face. Fine. You get me fuses, I'll make an exception. One exception. Why is this every... Oh, can't... Ow! These hair dryers really are dangerous. Those things look like they could suck the brain right out. I'm afraid to touch them with my bare hands. There's a lot of power running through there. Isoler tes mains. No return. I'm in the market for electric... Which type fuse? There are types? 2 types. Broken... Unbroken fuse, obvious. Unbroken fuse, out of stock. What is... Much appreciation. Continuing to talk to... It's full of a thick industrial chemical. I think it's liquid rubber. Not sure why I'd do that. No, we don't. Try not to touch. Can I help you? Do you know... Holy shit. Have a good... Bah, elle a des gants. Elle a des gants. Ah.
No. I'm sorry, Mr. Green, but... Gordon, do we have a problem over there? Don't worry about it. I'll go. Reward for information leading to the capture of Vinny. What kind of nick... I'm never going back in there again. I got what... No. Looks like a decent select. It's covered in the realtor's personal hygiene. The umbrella's holding the door. Looks like it's gotten a lot of... I was always... Ugh. Sumptuous garments. Just a typical... Best get back to your hotel, Mr. Hugh. These are all still wet. Very wet. Où est-ce que je pourrais trouver quelque chose pour isoler mes mains? Soit des gants, soit... J'ai pas de gants dans ma chambre. My nerves... Feel like another... No. Huh. A complete mess of... It's just as... If this room uses an organization... Attendez, j'arrive.
commencé à cailler chez moi, j'ai fermé la fenêtre. Hey there. One hot dog. That'll be 3. I'll, Then, Bye-bye, hot... It's my manuscript, now with no cover on it. I can't go back in there. It's way too... How would that help? Le truc vert, c'est lui qui l'a, quoi. C'est la... They should get a locker open without causing too much obvious damage. There we go. What the hell is this thing? Voilà la jade. It's either a priceless artifact or a worthless costume accessory. I've opened the middle locker. I don't see anything else in there worth taking. It's either a priceless artifact or a worthless costume accessory. I've already taken enough. I've already taken... Is that engine running? Not sure why I'd do... It's locked tight. Salut MSX. Comment ça va? There's no way I'm forcing that padlock open. Ça va, je faisais un peu de bricolage. Ah, tu bricolais quoi? Tu faisais de la menuiserie, de l'électronique? Quel type de bricolage? La plomberie?
Installation d'un mode Bluetooth sur une modem GameCube. Ah, d'accord. Ah, tu peux avoir des manettes Bluetooth maintenant sur GameCube. Enfin, ouais, tu me diras, ça m'étonne à moitié, ouais. Mais c'est compliqué à faire. Ça s'installe pas comme un Rumble Pack ou un truc comme ça. Ah, tu me diras, non, il n'y a pas de Rumble Pack sur les manettes GameCube. Je confonds avec la manette 64. Ah, je me demande comment t'installes ça. Alors, comment isoler mes mains? I command thee, giant head. Open up. Assuming this staff does anything, that isn't how it works. Ouais, faut diriger la lumière vers ici, quoi. Non, il y a juste à remplacer la PCB. D'accord. Ah, d'accord. Tu as fait ça avec la NES et la SNES. Ah, d'accord, t'as les manettes SNES Bluetooth aussi. Bon, c'est un GameCube, il y a juste à faire un peu de soudure pour récupérer le moteur du Rumble. D'accord. Ok, je comprends, quoi. Donc, faut vraiment ouvrir la manette, quoi. Ok, ça demande un peu de minutie aussi, quoi. Comment je peux isoler ma main, quoi? Comment je peux isoler mes mains? It's a radio. Judging by the... Comment je peux isoler mes mains? Poterie? Ah, tu voudrais faudrait que je reprenne de l'argile? Si je reprends de l'argile? I've already taken enough. Ah non. Non, je peux pas aller plus loin. You have other matters that you will attend to now. C'est pas la pâte à pizza quand même. La pâte à pizza? Ouais, il est beau. Hein. Bah, il date de début d'année. Il date de février. Et il est pas gratuit du tout. I feel bad. I stole... Non, il en veut même pas. Il y a un peu de 3D, quoi. Enfin, en tout cas, il y a de la profondeur. Je sais pas si on peut appeler ça de la 2,5D. Mais en tout cas, il y a pas que... Il y a pas que l'axe horizontal, quoi. Il y a un côté Return to Monkey Island dans le DA. Ouais, un peu, ouais. Puis il y a des références aussi. Ouais. En fait, c'est un mélange de jeu d'horreur et de jeu humoristique, quoi. Il y a un savant mélange entre les deux. Ce qui fait que c'est pas complètement horreur. Ça fait peur un peu. Enfin, le thème fait peur, l'histoire fait peur. Mais c'est tourné de manière un peu humoristique, quoi. Donc ça va, quoi. C'est pas... Il y a pas de frisson, quoi, si tu veux. On est là pour résoudre une affaire un peu bizarre. Alors, comment je pourrais...
Les fusibles m'ont électrocuté, je dois trouver un moyen d'isoler mes mains. Isoler tes mains? Et là, j'ai plus d'indices, quoi. Elle a des gants. Elle a des gants. You got a question? The competition around. That should hold him over. Il faut que je mette quelque chose dans le brumisateur. Pour abîmer les fleurs. Pour abîmer les fleurs qui sont là. Pour les abîmer. Il faut que je mette quelque chose dans le brumisateur et que je lui dise que les plantes sont sèches. Donc elle utilisera ce qu'il y a dans le brumisateur pour les soi-disant les rafraîchir. Et ça va les abîmer. Enfin, je pense. Mais pour ça, il faut que je sache quoi mettre dans le brumisateur, quoi. Et je sais pas quoi mettre. Là, ici, il y a des... Ici, il y a un pesticide. Mais je peux pas m'en servir. Le masque à gaz, je pourrais l'avoir que si je deviens membre du club d'horticulture. I like. Why the gas mask? Oh, you don't want to breathe. Mind if I borrow the mask? Oh. Bye, heart. En fait, dans ce jeu, ce qui est un peu dur dans ce jeu, c'est que on te donne dans le journal des quêtes un objectif, sauf que pour atteindre cet objectif, il faut faire plein d'étapes intermédiaires pour arriver à cet objectif. Et si t'as pas de la suite dans les idées et que tu trouves pas quoi faire entre temps, eh ben la quête qu'on te donne, elle est un peu dure à faire. Tu l'as acheté à ta wishlist GOG? D'accord. Bah écoute, il y a une trad FR directement, il n'y a pas besoin de patch. Ça c'est cool. Mais ouais, tu devrais aimer celui-là. Il y a du défi en fait. Il y a du défi et là je tourne en rond parce que je sais pas comment isoler mes mains, quoi. Le seul truc qui pourrait m'aider, c'est ici au phare. Si aussi au phare. Je sais pas si le caoutchouc ça isole de l'électricité. Ici, il y a un tonneau rempli de... It's full of a thick industrial chemical. I think it's liquid rubber. Il y a du caoutchouc liquide. Il est en promo d'ailleurs, ainsi qu'un autre jeu dans ma liste, Excavation Hobsbawm. Ah bah celui-là je l'adore, quoi. Si Ruvon est encore là, il pourrait confirmer. Mais Excavation Hobsbawm, j'ai adoré le faire. Je trouve que pour moi, c'est le meilleur jeu de chez Wadjet Ice, de ceux que j'ai fait, quoi. Parce qu'il m'en reste encore pas mal de jeux Wadjet Ice à faire. Mais du peu que j'ai fait de ce studio, ben, The Excavation Hobsbawm, c'est celui que j'ai préféré. Il est vraiment atypique, ce jeu. Enfin, surtout l'histoire. L'histoire, elle est assez atypique. Donc celui-là, je peux te le conseiller les yeux fermés, l'Excavation Hobsbawm. Parce que celui-là, j'ai terminé. Oui, le caoutchouc, ça isole, hein, on est d'accord. Le caoutchouc, ça isole. Donc il faudrait que je trempe quelque chose dans le tonneau, quoi. Mais que je trempe quoi? Les menottes? I don't see the point. Je voudrais bien tremper mes mains. It's full of a thick industrial chemical. I think it's liquid rubber. Il faudrait que j'ai des gants. Il faudrait que je trouve des gants, enfin n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais... How would that help? Mais il faudrait que je trempe ceci dans le... That seems Le caoutchouc, oui, ça isole, hein. Mais c'est quoi une scie à ruban, quoi? Ah, c'est une scie, quoi. T'as acheté les deux? Ah bah, bon choix. Tu vas t'amuser sur les deux, quoi. Surtout là, t'as pas vu le début du jeu, donc il te reste pas mal à faire.
Mais Excavation Barrow, il est bien, quoi. Par contre, Attends. Je vais te chercher un truc. The Excavation Barrow, il te faut un patch. Et je vais te le chercher. Voilà. Tiens. Voilà le patch FR pour The Excavation Barrow. C'est très facile à installer. Tu installes juste le patch dans le dossier du jeu. Il n'y a pas de sous-répertoire à chercher. Tu l'installes juste dans le dossier une fois que tu as installé le jeu, tu l'installes dans le dossier et ça marche tout seul. Voilà. Après, tu lances le jeu et tu l'auras en français. Voilà. De rien. Alors, qu'est-ce que je peux tremper dans... Qu'est-ce que je peux tremper? Il me faudra un chiffon, n'importe quoi. Un chiffon, un bout de vêtement, n'importe quoi que je puisse tremper dedans, quoi. Bon, à part ce que vous pensez, mais je sais pas, mais il faudrait que je trouve un vêtement, un bout de tissu, mais je sais pas où. Dans ma chambre, il y a rien. Dans ma chambre, il y a rien. Ah, peut-être dans la maison d'Osvaldo. Il y a... Il y a une serviette. Old, tattered, and crusty. Non, il veut pas prendre la serviette. Pretty boring assortment. Où est-ce que je pourrais trouver quelque chose, quoi? Dans la maison à vendre, non. Dans le cabinet médecin, il veut plus rentrer. Le club de chasse, on n'est pas le bienvenu. Dans la forêt, les fleurs étranges, non. L'entrée de la forêt, on s'en fiche. Le totem, bah, tant que j'ai pas dirigé le phare, en fait, il faut que je dirige le phare vers la montagne. Et la montagne, et après, si je prends le sceptre, je pourrais diriger le sceptre vers le totem. Quelque chose comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que je pourrais tremper dans le caoutchouc, quoi. Il me manque un objet. Mais j'ai l'impression d'avoir tout fouillé. Et puis la librairie. Aww. Yes? Don't worry, the cats are friendly. Aww. Ah, je peux rentrer? Ah, bah voilà, des gants. Mais voilà, purée, quoi. Purée de pommes de terre. Looks like someone left their gloves behind. Voilà. Purée, il fallait juste que je retourne là, quoi. Donc maintenant, je peux aller... Alors, on va voir s'il y a besoin de caoutchouc ou pas. I don't think the leather by itself is enough to protect me from getting electrocuted. Voilà. C'est bien ça, quoi. Va falloir tremper les gants dans le caoutchouc. Parce que des gants en cuir, ça suffit pas pour isoler, quoi. Mais des gants en caoutchouc, oui. Ah yes, the traditional recipe for rubber gloves. 1 part rubber, 1 part gloves. Voilà.
Maintenant, je peux aller chez l'horloger. Quoique, est-ce que je les remplace moi-même ou... Why swap out my perfectly good fuses for... I've got replacement fuses here. Aren't you a resourceful one? I'll swap them out first thing tomorrow. Tomorrow? I kinda need this compass fixed now. You can't rush these things, kid. You want it done right, you gotta wait. I've got replacement fuses here. Aren't you a resourceful one? I'll swap them out first thing tomorrow. Tomorrow? I kinda need this compass fixed now. You can't rush these things, kid. You want it done right, you gotta wait. Bah voilà, c'était pas aussi simple, quoi. A variety of attract... They're all set to different times. Come to think of it, what time is it? They're all set to different times. Come to think of it, what time is it? Oh, est-ce que je l'électrocute ou pas? Mais si je l'électrocute, il va pas me... This should be a quick fix. Et voilà, troisième mort. Whoa! C'était sûr. Hey, are you all right in there? The fuse is blew immediately. No, no! You old idiot! Why didn't you fix your damn roof? Why didn't you... Why didn't I... C'est déjà troisième mort que je... I am not killing these people. I am not a murderer. Something is causing all of these people to die, and I swear it isn't me. En fait, but whatever it is, it has me on the same list. My only hope is that Lena knows what's happening and how to stop it. I have to find her. Fast. En fait, ce qui fait délirer, c'est que là, on essaie de sauver quelqu'un. Mais depuis qu'on essaie de sauver quelqu'un, on en a déjà tué 3, quoi. On en a déjà tué 3. A variety of attractive wrist and pocket watches. That was simple enough. The dial's rotating freely now. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Le roi des gaffes, ouais. J'arrête pas de faire des gaffes sur mon chemin, quoi. Si je viens de tuer 3 personnes... non. Je retourne à 20 tonnes à pic. Je monte au-dessus. Let's see. If the lighthouse is southeast of here at a bearing of 140 degrees, then I must be northwest of the lighthouse at the opposite bearing. So... De quoi? Oui, au nord-est, ouais. Répète. Let's see. If the lighthouse is southeast of here at a bearing of 140 degrees, then I must be northwest of the lighthouse at the opposite bearing. So... C'est ça. Il faut que je fasse au nord-est. Parce que de toute manière, ça se voit, quoi. Voilà. Si... on va dire que le nord, c'est là. Et moi, je serai au nord-est, ici. Je serai au nord-est. Donc maintenant, on retourne au phare. Bah, en fait, plus j'y joue et plus je le kiffe, ce jeu. Au début, je savais pas trop à quoi en penser. J'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Enfin, en tout cas hier. Mais aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus dedans. Et bon, même si je m'aide régulièrement des indices, quoi, je trouve qu'il est bien. Il est pas facile, il est pas trop dur non plus, mais il est pas facile non plus. Non, mais ça ressemble vraiment au dernier Monkey Island. Ouais, c'est vrai, quoi. Ouais, on est pas Return de Monkey Island, tu veux dire? Ouais, il y a un côté, ouais.
Moi j'aime bien la DA du dernier Monkey Island. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué en disant ouais il est moche, c'est pas du pixel art. Où est mon pixel art des premiers Monkey Island et tout ça tout ça. Mais moi qui suis pas forcément un fanat absolu de Monkey Island, j'aime bien mais je le mets pas sur un trône. Je le mets pas sur un trône tout en haut à 10 000 lieues de tous les autres jeux, quoi. Ce que beaucoup d'amateurs de point and click font, quoi. Même 30 ans, même 30 ans après, pour beaucoup, le Monkey Island 2, enfin le premier Monkey Island et le Monkey Island 2, ça reste les deux meilleurs point and click de tous les temps. Ouais, moi je trouve qu'il y a débat, quoi. Je trouve qu'il y a débat, mais après que ce soit des jeux cultes, là je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est des jeux cultes. Mais de là à dire que c'est les meilleurs de tous les temps, même 30 ans, ça veut dire qu'en 30 ans, il n'y en a pas un seul de jeu qui lui est arrivé à la cheville, quoi. Et je trouve que c'est abusé, quoi. C'est rabaisser tous les autres point and click depuis 30 ans en disant, en gros, vous arriverez jamais à faire mieux que 1992. Enfin, que 1990 et 1992. En gros, le meilleur point and click a été fait en 1992 et depuis, il n'y en a pas un seul qui lui arrive à la cheville. Bah, c'est que les gens, ils ont pas beaucoup joué à des jeux récents, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés dans le passé, qui ne jouent qu'à l'âge d'or des point and click, et forcément, si tu te cantonnes à l'âge d'or des point and click, effectivement, de cette période-là, je veux bien dire que les Monkey Island sont les meilleurs. Mais depuis, il y a quand même beaucoup de jeux qui ont été faits, et il y en a au moins un ou deux qui peut être pas forcément comparé, mais qui peut, dans le cœur des gens, être aussi bien qu'un Monkey Island, quoi. Ouais, voilà, il y a les insultes Larry, par exemple, quoi. Dans un autre style, quoi. Moi, les insultes Larry, il y a que le 7 que je connais bien. Parce que c'est un des seuls en français, quoi. Mais, il faudrait que je télécharge les patchs. Faudrait que je télécharge les patchs des premiers licences Larry. Parce qu'il y en a 8, quoi, je crois. 8 ou 9 des licences Larry. Je compte pas les récents. Je compte pas les récents, les remakes qui sont complètement différents et que j'apprécie moyen. Mais des premiers Monkey, des premiers, les tout vieux, il existe maintenant des patchs FR pour s'y attaquer. Mais le problème, c'est que ils sont pas très Twitch friendly, quoi. Ils sont pas Twitch friendly du tout, quoi. Les insultes Larry. Ma chaîne pourrait sauter à cause de les insultes Larry, quoi. Oui. Oui, moi aussi, je l'avais pris des wads. Bah, je peux juste te montrer un truc, MSX. Regarde ce que j'ai. J'ai un mini poster de Return to Monkey Island. Il est tout petit. Il est tout petit, le poster, mais j'en ai au moins un de poster de Return to Monkey Island. C'est le seul poster potique, c'est le seul poster de jeu vidéo que j'ai dans ma chambre, quoi. C'est le seul. Mais je l'avais trouvé à 3 balles, quoi. J'ai trouvé à 3 balles ce mini poster. Donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, prends un mini poster, quoi. Bah, Ron Gilbert avait dit que ce serait pas un jeu rétro en pixel art. Ouais, en plus, quoi. Non, il y en a beaucoup qui ont craché un peu sur la DA en disant, ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors que moi, pas du tout, quoi. Et puis même en termes de gameplay, d'histoire et tout ça, le dernier, il est top, quoi. Il est aussi bien que les précédents, moi, je trouve, quoi. Tu l'as bien fait de lui donner une petite chance en plus. Ouais, à celui-ci, ouais. Plus j'y joue, plus j'ai envie de savoir la suite, là, maintenant. Alors, je préfère déjà Days of the Tentacle. Ouais, bon, bah, pareil, quoi. Oui, celui-là, on va dire qu'il arrive dans le top 3 ou dans le top 5 des polytechniques préférés. Mais c'est vrai que moi, pareil, j'ai plus un faible pour Days of the Tentacle que Monkey Island. Je sais que je vais m'atterrir les foudres de beaucoup de gens. Je vais m'attirer les foudres, mais ouais, Days of the Tentacle, moi, il y a un humour que je préfère, et puis les énigmes aussi, quoi. Alors, tout le monde sait que les meilleurs polytechniques, ouais, c'est sur site Larry, je sais pas, je voudrais bien vous en proposer,
Mais j'ai peur qu'il soit dans la liste des... J'ai peur qu'il soit dans la liste des jeux bannis de... Faudrait que je vérifie. Vous savez où on peut trouver la liste la liste noire des jeux sur Twitch à pas streamer? Je crois que sur internet tu peux trouver la liste des jeux interdits sur Twitch. Il y a une liste officielle, quoi. Ça a déjà été streamé, Larry? D'accord. Tous? Tous, tu veux dire? Donc Island 2 est superbe mais relou pour quelqu'un qui connaît pas le jeu. Ouais, bah, les Space Quest, je connais pas du tout, Big Lebowski. Je sais que de réputation. En fait, il y a deux grosses licences que j'ai pas fait dans les vieux point and click. C'est les Space Quest et les King Quest. Il y a je sais pas combien de King Quest et je sais pas combien de Space Quest. Space Quest, il y en a 6 ou 7, je crois. Les King Quest, il y en a au moins 5. Et ben, j'en ai fait aucun. J'ai fait aucun de ces deux grosses licences-là. C'est un manque que j'ai dans ma culture point and click. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop archaïque à mon goût, quoi. Il y en a qui pourraient les faire, mais j'ai peur que maintenant ils soient un peu trop archaïques, quoi. Je, je sais pas, il me tente moyen, quoi. Et le remake du premier en FR. De quoi? De Monkey Island? Monkey Island, je l'ai patché pour avoir le voix des remasters sur la version FM Top. D'accord. Ça a déjà été streamé, Larry, c'est très soft. Bah, oui, pour nous, c'est soft. Pour nous, c'est soft, les Ursus de Larry. Mais pour Twitch, tu sais comme ils sont puritains, hein. Space Quest, je les ai fait que les 3 premiers sur Atari ST. Ouais, tu vois, ils sont vieux, quoi. Enfin, j'aime bien les vieux point and click, mais il y en a, c'est quand même... Enfin, excusez-moi du terme, c'est un peu des dinosaures, quoi. Bon, le premier King Quest, c'est encore avec des verbes. C'est encore avec des verbes c'est encore textuel, quoi. Et il est qu'en anglais, alors celui-là, je suis sûr que je le ferai pas, quoi. Se balader, puis même graphiquement, voilà, il est daté, quoi. À l'époque, c'était tout nouveau. C'était presque révolutionnaire, mais 35 ans après, les King Quest, enfin voilà, quoi, c'est des vieux dinosaures, quoi. Space Quest, je les ai fait que les 3 premiers, voilà. Ça a pris un seul coup de vieux, ouais, c'est ça, quoi. Je pense que les Space Quest, c'est pareil, quoi. Peut-être pas les derniers. Peut-être que les derniers King Quest et les derniers Space Quest, ça va encore. Mais puis même en termes de gameplay, déjà avec les verbes et tout ça, il faut aimer. Faut aimer jouer les jeux avec les verbes, quoi. Tout le monde n'est pas fan aujourd'hui. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je veux dire. Dans les années 90, c'était presque normal de jouer avec les verbes. Mais il y a des jeux récents aussi qui rendent hommage à ces vieux point and click avec des verbes aussi. Mais, euh, mais tout dépend si tu préfères un gameplay moderne ou alors un vieux gameplay avec les verbes, quoi. Mais j'en ferai des nouveaux point and click avec des verbes. Ne vous inquiétez pas, j'en ai deux, trois, j'en ai même récupéré un ce matin, qui se passe à la Révolution française en Bourgogne. C'est les aventures du Faucon Noir, d'après le roman d'Alexandre Dumas. D'après le roman de la Tulipe Noire. Et la Cali va seulement d'un volume à l'autre. En plus, je les connais pas. Ouais. C'est très rouge le premier Serra. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on dirait que c'est âpre, quoi, un petit peu, quoi. C'est un peu âpre. Mais les premiers Serra avaient déjà remasterisé à l'époque en VGA. Ouais, voilà. Sur Master System, le premier King Quest a des verbes prédéfinis à cause de l'absence du clavier. Ah, d'accord. Sur Master System. Il était sorti sur Master System, les King Quest. Moi, j'ai vu que il y a un truc marrant, c'est que j'ai vu que sur Mega Drive, il y avait un point and click Scooby-Doo. J'ai découvert ça. Bon, malheureusement, il est qu'en anglais, et c'est aussi à base de verbes. Mais si vous voulez faire un point and click, si vous voulez un peu impressionner les gens, bah, il existe un point and click sur Mega Drive Scooby-Doo. Voilà, vous pourrez impressionner les gens autour de vous. Enfin bref. Bon allez, on retourne. Donc normalement c'est non.
Donc on a dit nord-est. There's a small hole in the ground here. It fits perfectly. S'il avait été en français, le jeu sur Mega Drive, je pense que je vous l'aurais bien proposé. Hein. Je vous l'aurais bien proposé le petit clic Scooby-Doo. Non, toujours pas. Let's see. If the lighthouse is southeast of here at a bearing of 140 degrees, then I must be northwest of the lighthouse at the opposite bearing. So... T'en répètes. Ah, je suis nul en... Putain. Déjà dans Black Sail, j'avais du mal avec la navigation. Moi j'ai l'impression que tout ce qui est boussole, carte, repères, des choses comme ça, je suis nul. Let's see. If the lighthouse is southeast of here at a bearing of 140 degrees, then I must be northwest of the lighthouse at the opposite bearing. So... Donc 320. Donc 320. On va voir. ACAB. Ah bah ouais. ACAB, ouais. C'est une expression que beaucoup de tuffeurs disent sans réfléchir, quoi. Ah, les berus. Hein. Ah, les berus. J'ai un mix techno des berus qui est top. Faudrait que je te le fasse, te le partage un jour, Mike Moski. Un mix techno hardcore en hommage aux berus. C'est un mélange techno avec des riffs de guitare. Il est couillu ce set-là. Moro Condé, Moro QTE. J'étais sur Sherlock Holmes, David Hodder, mais les QTE, je supportais pas. Les nouveaux Sherlock Holmes. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête à Frogware. En fait, Frogware, plus les années ont passé, plus ils ont voulu être grand public. Et à partir d'une certaine année, à partir de 2019-2020, à partir de la dernière génération des Sherlock Holmes, je dirais ouais, c'est vers 2019-2020, où ils ont sorti le Chapter 1, The Devil's Other, et puis un troisième. Bah, les trois derniers, ils ont voulu rendre ça plus action. En fait, ils ont voulu rendre ça plus cinématique pour les jeunes publics. Pour le jeune public, ils ont voulu, enfin pour le nouveau public, donc les jeunes, ils ont voulu rendre ça plus accessible, donc plus grand public, donc plus action. Et ils ont traduit ça par des QTE. Et par contre, les phases d'enquête et de réflexion, ça a été petit à petit mis en retrait, quoi. En fait, ils ont fait un peu comme ça, quoi. Et ouais, j'ai pas fait les derniers, mais je sais qu'ils sont réputés pour leur QTE. Alors, ils sont beaux, hein, ils sont très très beaux les derniers Sherlock Holmes. Mais ils ont mis un peu en retrait la phase réflexion pour une phase plus action. Voilà, Ciné Punishment, voilà, c'est celui-là. Ciné Punishment, The Devil's Other et puis le Chapter 1. Je les ai, mais ils sont trop gourmands pour mon PC. T'avais bien aimé encore le Ciné Punishment Et puis pareil, au lieu de faire une grosse enquête, apparemment ils ont découpé en plein de petites enquêtes. Avec un fil rouge, mais ils ont découpé ça en plusieurs petites enquêtes. Pareil pour le nouveau public, quoi. Donc 320.
Bingo. I wonder if that actually did anything. Bingo, bingo, bingo. Ah, par contre, les TP, dans ce jeu, ce qui est appréciable, c'est quand même les TP. Là. J'avoue, je suis pas forcément un grand fan des TP, mais dans ce jeu-là, c'est appréciable. How did he die? When did he die? Et ça, Nemesis, tu trouves pas que c'est une référence à Monkey Island, ça? Sérieux. Enfin, même pour tous les autres, hein, ceux qu'on fait les Monkey Island, là. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Cette grosse tête, là? Quand même, hein. Et là, si c'est pas une ref à Monkey Island, je sais pas ce que c'est, hein. C'est ça. Et puis le t-shirt qui sert à rien aussi. It's covered in intricate designs, probably just decorative. That seems pointless. That's a hefty cube. Maybe the heftiest cube. That seems pointless. That's a hefty cube. Maybe the heftiest cube. What on earth? These stones look like giant buttons, but what do they do? Haven't I seen those symbols somewhere before? Si. Alors, je peux vous dire que Mercure, c'est celui-là. Mercure, c'est ça. Mince, j'avais retenu les autres, mais je les ai tous oubliés. Ils sont dans mon livre, là. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Donc on a Mars, Vénus. Ah, ne me dis pas qu'il faut que je fasse du plus près du Soleil au plus loin du Soleil. Bah, je connais pas très bien mon astronomie. Je crois que le plus proche, c'est Mercure. On a Mercure, après on a... Ah, il va falloir que je retourne... Elaborately painted planets and... Alors, attends. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais prendre un morceau de papier et... C'est ça, on a Mercure, Vénus, après c'est la Terre, après c'est Mars, et après je sais plus. Voilà, Mercure, Vénus, Terre, Mars, c'est ça, Saturne, merci Begemoski. Saturne, Jupiter, Neptune et Pluton. Bah merci. Tu m'évites... Donc on contient là, c'est... The planets of the solar system. C'est ça, donc on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ça c'est Jupiter. Non. Saturne. Non. T'es sûr que Jupiter et Saturne sont pas inversés? Parce que ça c'est les anneaux de Saturne, ça. Ce serait pas Jupiter avant Saturne? Attends, on peut lui demander. Enjoying your cosmic exploration? Oui, c'est ça, hein. I'm a little rusty on my planets. Could you refresh my memory? Oh, certainly. Over on the left there, you'll see the sun, which is our star. Oui. Then we have our 4 smaller planets, Oui. Mercury, Venus, Earth, of course, Oui. and Mars. Then we have the much larger cohort of Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Thank you. That brought it all rushing back. Ah, Anytime. Il y a Uranus.
Neptune. Par contre, il parle pas de Pluton. Il parle pas de Pluton. Ouais. Donc ça fait Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On va leur demander. Then we have our 4 smaller. Then we have the much larger cohort of Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Thank you. Anytime. Stay curious. J'ai oublié mon anus. Ouais. C'est quand même le plus important pour nous. Hein. Oula. Merde. Donc attends. Il faut que je prenne mon livre. Alors. Mercure. Mercure. Comment on va l'appeler celui-là? Je vais l'appeler Janemba. Je sais pas pourquoi. Je dis n'importe quoi. Voilà, on va l'appeler Janemba. Vénus. Vénus, c'est le crapaud. C'est le crapaud avec les cornes. Ensuite, la Terre. La Terre, c'est le vieux monsieur. Mars. Mars, c'est celui qui est en violet. C'est celui en violet tout à gauche. Ensuite, Jupiter. Jupiter, c'est Cthulhu. Ensuite, Saturne, c'est le dragon. Uranus. Uranus, c'est la tête de mort. Et Neptune, c'est le coq. Ok. Donc, on a dit. Le Janemba. Janemba, il est là. Ensuite, le crapaud. Ensuite, le vieux monsieur. Ensuite, le violet à gauche. Ensuite, Cthulhu. Ensuite, le dragon. Ensuite, la tête de crâne. Et le coq. There we go. Open sesame. Voilà, Big Gameski, merci. Merci pour ton aide. Mais où est-ce que j'ai mis le morceau de papier? Je l'ai fait tomber. Je sais pas. J'avais un morceau de papier avec le nom du jeu inscrit dessus, mais il a disparu. Peut-être le chat qui a joué avec, je sais pas. De toute façon, il va falloir de nouveau que j'ai un morceau de papier. Alors, une grille, un contrepoids. It's attached to the mechanism for this door. The light doesn't even reach the bottom, if there is a bottom. More depictions of their gods? The way the light's hitting this makes me think it's a sundial. But it's not like any sundial I've seen before. How do you tell time with this? Encore une fois, c'est des chiffres, ça. Encore une fois, ça, c'est des chiffres. Parce que dans le livre des Watamba, voilà, les Watambu plutôt, les Watambu utilisaient un système numéral d'une élégante simplicité, basé uniquement sur 2 symboles, la ligne et le demi-cercle. La correspondance numérique s'effectue comme suit. Donc ça doit être 1, ça doit être 2, ça doit être 3, 4, 5. Donc là, on voit un demi-cercle. Donc ça doit être 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après le 5, est-ce qu'il y a un trait en dessous? Je sais pas. Mais si tu regardes ici,
Ça voudrait dire que c'est 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah déjà je peux noter ça. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On a déjà les 6 premiers chiffres. These symbols look like the ones on the sundial. I can use this to crack my own code. Bah oui. Ah, par contre ça on sait pas. Donc ça ferait 2, 2, 3. Donc on a 2, 3. Je dirais que ça c'est 7. 7, 8. Ouais. Je dirais que alors on a d'abord ça, puis on a ça. Après je dirais qu'on a le demi-cercle avec un trait en dessous, ce qui ferait 7. Et après le 8, je dirais que c'est ça, avec le trait en dessous et la barre au-dessus. Donc ça ferait du genre 7, 2, 8, 3. Ouais. Whoa, something didn't like me picking that up. The light doesn't even reach the bottom, if there is a bottom. Trapped in an ancient temple. To be honest, not how I expected to die. Bon bah je vais le reposer. Hein. C'est comme l'énigme du fusil à pompe dans Resident Evil quoi. C'est la même chose. Ouais, je dirais 7, 2, 8, 3. Alors, on va au sanatorium. I see you're back. J'ai le code visiteur de Lena. I have Lena's visitor code. I'd like to see her now. I'm ready for the code when you are. 7, 2, 8, 3. That's not the correct code, sir. Are you sure you're an approved guest? Yes, I must have mixed...
see you're... I have Lena. I'm... Seven. 2, 9, 3. That's not the correct code, sir. Are you sure you're an approved guest? Yes. Did you for... I have Lena. I'm... 8, 2, 9, 3. Code verified. Your visit is approved. Yes! I mean, thank you. May I have a name for the log? A name? Yes, of course. Faulkner. Bill Faulkner. You're welcome to head upstairs, Mr. Faulkner. The attending nurse will direct you to the patient. Alors je sais pas ce que c'est que le 7 du coup. Et donc le 8 c'était le U avec la barre en dessous. Et le 9 c'était le trident avec la barre. Mais par contre le 7, je sais pas. Ah, Lena. Visitor or new patient? Visitor. Definitely visitor. Patient name? Lena. Follow. If separated, find Neverland. If separated, why would we get separate? Damn it. Hello? Large man? Great. What did he say? Find Neverland? I think that's a reference to Peter Pan, which I haven't read. Perfect. Ah, le livre. A sculpture of a star. Not terribly interesting, but at least it isn't disturbing. Huh? I could have sworn I took a different door. I won't make it far in there without knowing how to get to Neverland. It's a shield with a yellow star emblazoned on it. Well, that's unpleasant. Quatre. Well, that's unpleasant. There's a big star on the tapestry. It's a painting of a star. This artist was definitely working through something. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais... Isn't this place trying to make people feel better? Ah, 5. I am not a fan. I don't know what that's supposed to be, but I don't like looking at it. Empty. Deux. Well, that's unpleasant. Oh, joy, back to the... Is anyone around?
I'm out here again. How am I supposed to know? Well, that's not it. Finally. You know, you could have just waited for me. You could have walked faster. Lena is inside. No funny business. Uh-huh. Thanks so much. Lena. Harvey, you're here. I have too many questions for you. I imagine you must. First, could you open the window for some fresh air? I'd do it myself, but... Oh, yes, of course. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Tu vas avoir la main géante. Where would you like to start? Comment allez-vous? How are you holding up, Lena? I couldn't last 30 minutes in this place. It could be worse. The sheriff insisted they put me in one of the nice rooms. He's always looked out for me for some reason. Why did the sheriff put you here in the first place? I don't blame him. Or Morgan, for that matter. Given the condition my house was in, the condition I was in, putting me in here must have felt like their only option. They think they're protecting me from myself. Amy. Je m'occupe pas de toi. Je m'occupe pas assez de toi, ma puce. Comment savez-vous qui je suis? You recognized me. You know my name. How? You recognized me, didn't you? That's because You saw me in a vision. Yes! That doesn't sound completely insane? They don't like that word around here. Right. Suffice to say, I've had a few visions of my own. How do you know Oswaldo? We were in a book club together. Sometimes we'd write stories and share them with each other. Huh. Funny you should mention that. You're a writer too. Trying to be. Not much luck with the publisher so far. I have a feeling you'll make a name for yourself. Quelles sont les créatures ténébreuses que j'ai vues? In my visions, I saw dark creatures. An enormous claw burst into Oswaldo's house and snatched him away. Later, in your house, cloaked figures were hovering around you, torturing you. Yes. Your visions were echoes of past events, of intrusions by beings known as the Shadows. Shadows? Oswaldo was mumbling about shadows in my vision. We aren't talking about regular old shadows here, are we? No. Then what are we talking about? Forces of fate. Fate? The shadows are fate? No. The shadows manipulate fate. Manipulate us to their liking. How do they do that? Why do they do that? And besides, who says fate even exists for them to influence? Many say that fate exists. Do you, Harvey? Alors ça, c'est une question que j'ai bien envie de vous poser, le chat. Est-ce que, pour vous, vous croyez en la destinée? Est-ce que vous ne croyez pas en la destinée? Ou alors est-ce que vous vous en fichez de la destinée? Moi, j'ai mon avis. Mais je voudrais bien savoir la vôtre. Allez, pour que ça rende un peu plus interactif le chat. J'ai pas de mini-jeu à vous proposer, j'ai pas de point de chaîne, mais je peux au moins vous poser des questions. À moins que vous soyez tous partis. Est-ce que vous croyez en la destinée, au destin? Eh Manu, vas-y descends. Mais pourquoi? Parce que c'est ton destin.
y a personne qui ose répondre. Vous faites les timides, là. Toi, tu te fiches de la destinée. D'accord. Bah, au moins une réponse. Tu te fiches de la destinée. Un autre avis? Bon. Bah, vous êtes timide. Bah, moi, je vais dire oui. I believe it exists, sure, but that doesn't mean I'm right. Voilà. That's impressively reasonable of you. Mais ça veut pas dire que j'ai raison. Mais ça veut pas dire non plus que j'ai tort. Comme dirait Roland Cobus. Comment les ombres influencent-elles la destinée? You said the shadows influence fate. How do they do that? Mostly through a pawn, an individual who carries out their will, knowingly or otherwise. Like who? Who do you think? Personne. Bah, je pense que le pion, je pense que le pion qui est manipulé dans la... Je pense que le pion que les ombres manipulent pour leur destinée, c'est moi. I'm scared to even say it, but is it me? Yes, Harvey, it's you. Suis-je vraiment un pion? You're serious? The shadows are manipulating me? But I don't feel manipulated. No. Leading up to your arrival here, nothing has felt different? Well, I've been having this one recurring nightmare. My head, and other people's heads, mounted on a wall. What other people? At first, I couldn't make out the other faces, but then I watched 3 of them die. In the dream? No. You didn't mean to kill those people, Harvey. I didn't kill them at all. They were accidents. Terrible accidents. Accidents that the shadows used you to cause. Whether you accept it or not, Harvey, you are a walking agent of death. Bah ouais. Que veux-tu que je dise à ça? Elle a pas tort, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que en voulant soi-disant sauver Lena, on a fait que tuer des personnes, quoi. Donc oui, dans un certain sens, on a été manipulé, quoi. Il faut que cela cesse. If the shadows are really behind this, we have to stop them. They aren't done. And according to my dream, they'll kill me too after the others are dead. I know, Harvey, but stopping them seems impossible. What do you mean, impossible? You've been studying them, haven't you? Yes. And that's how I know this has all happened before, and it will happen again. Ouais, pauvre garçon, hein. Il a rien demandé, hein. Il est juste venu ici vendre des livres et il se retrouve être un agent de la mort, quoi. Comment cela s'est déjà produit? What's happened before? You mean the shadows have manipulated other people? No. I mean the shadows have manipulated you. Forced you to end the lives of specific people in this town. Details might change each time, but they're just details. The shadows make sure it all happens, one way or another. Cette fois, cela se passera différemment. I don't understand how what you're saying is possible, but I do know that I'm not going to be responsible for any more people dying. Please, if you have any idea how I can stop this, tell me. Apart from myself and Oswaldo, there is one other person who investigates the shadows. Who? Vincent. He owns the factory by my house. He's always been obsessed with fate and free will. With good reason, it turns out. A few days ago, I received a message from Vincent. He said he was nearing some kind of breakthrough. I didn't get a chance to find out what he meant. Later that same day, the sheriff collected me.
Je vais trouver Vincent. I'll find Vincent. Should I check his factory first? Yes. He hardly ever leaves. Take my necklace. Why? There's a key on it for the factory basement. Harvey, you need to be careful. Vincent thinks there are more people in this town who know about the shadows. People who worship them, hoping to influence their own destiny. If they find out what you're up to, they'll do whatever it takes to stop you. I still have to try, right? Feels like I don't have much of a choice. That's fate for you. Thank you, Lena. I'm going to fix all of this. I'd hoped you wouldn't come, Harvey. I wanted to be wrong so badly. Wrong about what? About the shadows. About you. About how it all ends. We don't know how it ends, Lena. Not yet. We don't know how it ends for you. The shadows have a schedule to keep, Harvey. If they don't see what they expect, they'll know something's wrong, and they'll intervene. Harvey, your next victim needs to die. My next victim? I don't even know who that is. I do. Bah si, c'est elle. What? Good luck, Harvey. Lena, wait! No! C'était sûr. Et voilà. Why, Lena? You didn't have to do that. We could have changed things. I could have found Vincent. I could have... The only head left on that wall is mine. Am I officially expendable? I have to find Vincent. He's the only lead I have left. But first, I need to get out of here before that brick wall of a nurse sees what happened. Il devrait se demander qui va encore tuer. Bah, t'as eu la réponse. Hein. T'as eu la réponse avec Lena, mais là, d'après les tableaux, là, d'après les trophées, il n'y en a plus. Ah, on peut espérer que Vincent, lui, il va pas mourir. Mais comme il dit, si maintenant on est dispensable, si notre rôle c'était de tuer c'était de faire mourir les 4 personnes qui sont, enfin, l'automobiliste, le barbier, l'horloger et Lena, ça veut dire que le prochain c'est nous, quoi. Bon, bien que. Bon. Est-ce que je devrais sauvegarder? Je devrais sauvegarder quand même, hein. Voilà. Depuis tout ce temps, j'avais pas sauvegardé, quoi. Depuis tout ce temps. S'il y avait eu un crash, j'aurais tout recommencé. Il ne se le demande plus. Ouais. Non, mais ça veut dire que lui, il craint que le prochain, ce soit lui, quoi. Vincent, mon ami Hello? Vincent. Vincent? That switch better turn the lights on, because I can't see anything else down here. What the hell kind of factory is this? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette usine? Automate endommagé. Looks like somebody's lying down on the job. Ouais. J'aurais peut-être évité de faire cette blague. Maintenant que tu sais ce qui se passe, tu devrais prendre un peu plus au sérieux ce qui t'entoure, là. It grew right through the concrete floor.
They're full of body parts. Artificial body parts, to be clear. Look at this junk. Did Vincent build it all? So many detached arms and legs. All metal, thankfully. Wonder if anything in here is in decent condition. Ugh. This looks like it's intact. Deeply upsetting, but intact. Why build a mechanical baby? Whoa! Well, that was in one piece. I think I see another whole one in there. Ça va, Miu? On me dit pas que t'as faim? T'as faim? T'as faim maintenant? Ah, tu me diras, il est déjà 5 heures. Hein. Bon, bah j'arrive, je vais donner à manger aux puces et j'arrive. Tu viens, Canel? Tu viens? On va manger un bout? On va avoir du mal avec l'heure d'hiver. Bon, en tout cas, elle est bien réglée pour l'instant. Hein. Elle est bien réglée. 5 heures, c'est 5 heures. Hein. Bah, tu me diras, ces derniers jours, elle demandait plus tôt. Elle demandait plutôt vers 4 heures. Donc là, enfin moi, ouais, à partir de 5 heures, ça va. C'est une heure raisonnable, je dirais. Quand t'as mangé tôt le matin. Il y a une étroite fente à There's a l'arrière. narrow slot on its back. What is this thing for? Une étroite fente à l'arrière.
I think I need to put something in the slot for this machine to do anything. Looks like designs for those creepy babies in the basement. These schematics are so elaborate. There are 4 buttons here. Forward, backward, wait, and deploy. Those must be the instructions I can add to a punch card. The first 3 are simple enough, but deploy? Deploy what? J'en sais rien. I'll hold on to the blank card for now. Warning, stand clear of conveyor during use. For safety, components retract in case of malfunction. What a totally normal thing for a machine to do. Avant, avant. T'as déjà fini de manger, toi? Tu manges pas beaucoup, hein. Donc 3 fois avant, 1 fois arrière. On va voir. There we go. 1 punched punch card. For whatever that's worth. Well, that explains the pile of those downstairs. Donc on a dit... Donc là, il faut que je fasse... Here we go again.
should be able to crawl across now without getting chopped to bits. Not to jinx it or anything. Ah! I guess Vincent uses this room for storage. Is that supposed to be a heart? Why create hearts for these things? It has a combination dial, and I don't have the combination. This radio can't be in here by coincidence. I have to see what Vincent was up to. This should do the trick. Time for some answers. Starting with a calibration test. Am I an automaton? Is my name Vincent? All right, proceeding to primary inquiry. Do I control my own destiny? Can I take control of my... What was that? Another rat? What? No. Enough! I can't endure any more of this. The shadows terrorized Vincent, just like Lena and Oswaldo. He must have been onto something for them to intervene like that. That claw, it recoiled when Vincent turned on the light. It's completely busted, like somebody went out of their way to dismantle it. Is one rope really holding up all those dummies? There's no way, right? Oh! Holy shit! Something tells me I found Vincent. I won't lie. It's almost reassuring to come across a dead body that isn't my fault. This looks like a punch card, but it's a different size from the other ones. Could this be how Vincent communicated with Lena? How would she read this? It's a different size from the other punch cards. What does it go in? There's no slot for a card. It's completely busted, like some... I'd really prefer not to watch that again. It has a combination dial, and I don't have the combination. It has a combination dial, and I... D'accord, c'est ça le coffre. Moi, je croyais que c'était ça. C'est ça le coffre. What would that do? How would that help? This card's already been punched. I need to...
I've seen enough. What would that do? The sheriff must have covered up this. I can't go back in there. It's way too risky. I'll stay out here. Bad enough that I'm in this house at all. The punch card fits in here perfectly. Incredible. It's typing entirely on its own. All right, Vincent, what do you have to say? Lena. Lena, si tu finis par découvrir cette carte, cela voudra dire que tu m'auras retrouvé dans un état déplaisant. Et je tiens sincèrement à m'en excuser. Si tu penses qu'il reste un espoir de trouver une solution à notre triste situation, regarde dans mon coffre, la combinaison est 18-6-23. Vincent. Hein? This is really psyching me out. It's almost standing up now. The message says the safe's combination is 18-6-23. Hopefully Vincent didn't change the combination since writing that note. Bingo. There's another letter in here, among other things. Ma chère Lena, ces ombres ne cesseront jamais de me harceler afin de contrarier mes recherches. Chaque fois qu'elles reviennent, je me sens de moins en moins maître de mes actions. Je refuse catégoriquement de me laisser réduire à l'état de mes créations sans âme. J'ai donc choisi d'échapper à l'emprise des ombres en usant de la dernière liberté qui me soit encore accessible. Je suis persuadé que d'autres personnes en ville connaissent l'existence des ombres, ou les vénèrent comme des divinités. Pour avoir une chance de mettre un terme à ce tourment, tu dois trouver ces personnes et découvrir ce qu'elles savent. À mon avis, afin d'éviter d'éveiller des soupçons, elles doivent dissimuler leurs activités sous l'apparence d'un autre genre de connexion. Le club de chasse, ouais. Les clubs de chasse et de jardinage me semblent être les candidats les plus probables. À mon avis, c'est plutôt le club de chasse. Bonne chance, Lena. Avec toute mon affection, Vincent. PS, je t'en prie, ne laisse pas cette plante envahir mon usine. Je t'ai laissé 1 ou 2 bouteilles de la seule chose à s'être finalement avérée efficace. Vincent thinks members of the hunting club or the gardening club might be worshipping the shadows. I guess it's a start. This one's for you, Vincent. Damn, that stuff is strong. It's as dead as it's gonna get. The herbicide killed it in seconds.
Voilà, on a notre solution pour la pépinière. Nothing's for sale, if that's what you're wondering. Could you tell me anything about the shadows? What? Are you serious? Extremely. Okay. You see, Harvey, there's a big circle in the sky called the sun. No, I didn't mean... And the sun shines something called light all over the ground. Constance, that's not but what I... sometimes the light hits something on the way down, like a tree, or a rock, or maybe an idiot. I'm gonna go. But I was just getting to the important part. From where I'm standing, those flowers are starting to wither. Great, now you got me all nervous about it. What on earth? They're both ruined! Well, not my fault these dopes used flowers that can't handle water, of all things. All right, Constance, my entry is on the table, and I'm ready to compete. Oh, joy. Might as well get this thing started, then. First and foremost, thanks to all our competitors for their wonderful entries. Don't a couple of them look, I don't know, dead? Judy, the members of our community have all tried the very hardest. Don't get me wrong, Connie. I'm not blaming them. I just think that maybe... Maybe nothing, Judy. Time for the results. And the winner is... Harvey Green! Yes! Haha! Finally, I catch a break. Congratulations, Harvey. We'd love to invite you for tea as our newest member. Wouldn't we, Connie? We'd be absolutely delighted. All right, Harvey, I suppose we should get to know each other, since you're gonna be around all the time now. Oh, yes, please. Tell us about yourself, Harvey. Well, I'm something of an aspiring writer. What do you write about? Oh, you know. Lately, I've been immersing myself in the concept of fate. You mean like true love? I sure knew it was fate the moment I set eyes on my Abner. Rest his soul. Not love so much as, the inevitability and finality of looming death. Good heavens. Ha! You're a proper killjoy, Green. Guess we have something in common. Sorry, sounds like none of you are into that kind of stuff. It all sounds very interesting, Harvey. It's just, we usually talk about simpler things, like baking. Or who in town's doinkin' who. You know who probably likes talking about that kind of thing? Those weirdos out in the forest. What weirdos? Yeah, what weirdos? I don't know who they are. I just know I was out the other night gathering rare flowers. And I saw a weirdo standing in a circle mumbling nonsense. You're talking nonsense too, so maybe it's the same kind. Connie. No, it's all right. That's very helpful, Constance. Thank you. Now, how about another cup? Coming right up. Constance mentioned seeing strange individuals in the forest. Wait, could this have anything to do with the creature that grabbed the rabbit by the hotel? Guess I'm headed back out there. But what part of the forest haven't I checked yet? This has to work, right? It's what gas masks are for. In the clear. Or maybe not. I see people up ahead. Better stay low. By the eight of the heavens, I hereby call forth the unguided,
the wandering souls. I call forth the endlessly lost and make them seen! Hey, Bobby, I think that one worked. What? Really? Well, I see a guy in the bushes over there, and he looks pretty unguided and wandering. Oh, no. Oh, yeah. Hello there. What's your name? Hi. Harvey. You can come out of the bush if you want, Harvey. Okay. Are you gonna eat me? Eat you? Oh, right. We must look rather scary. Well, yeah, you're a masked pagan cult performing rituals in the woods. He's got a point there, Bobby. Alors, quand on vous entend, vous n'avez plus trop l'air de sectateur. Pourquoi portez-vous ces masques? Est-ce que vous que j'ai aperçu à l'entrée de la forêt? Wait a minute, I've seen you before. You were that creature at the edge of the forest. You grabbed a wild rabbit and ran off. Did you sacrifice it? Sacrifice? Oh, heavens no. That's my pet rabbit, Roland. He's asleep behind a bush back there. Little scamp manages to sneak away once a week, it seems like. At least. You've got to be kidding me. What's with the masks? Why would you wear them if you aren't in a cult? Surely you must have donned a breathing apparatus to get past those flowers, yes? Yeah, I guess I did. These serve the same purpose. We got so used to him, we figured why not make him part of the whole song and dance. You all don't sound like what I'd expect from a cult. It's really more of a part-time thing. Christine's right. We don't actually worship ancient gods or anything like that. Then what are you doing out here? We're, how would you describe it? An ancient culture appreciation club. Les Watamba, les Watambu. What ancient culture does your appreciation club appreciate? The Watambu. Do you know anything about them? A little bit, yeah. I read about them in the town hall archives. A fellow enthusiast. Wonderful. How lucky it is that we've found each other. It was the ritual, Bobby. But of course, of course. Luck had nothing to do with it. Vous ai-je vu en train d'effectuer un rituel Watambu? The ritual you were performing when I got here, that's a Watambu ritual? It is. It was depicted in an ornate stone carving not far from here. Like all of them are. Yes, the Watambu were rather thorough in documenting these things. Not that I'm complaining. Do those rituals ever work? We did one that brought you here. That feels like it could be a coincidence. There was a time when I would have agreed with you, Harvey. And I won't lie and say that every ritual we replicated has done something. But some of them absolutely have. The Watambu were onto something. And we have proof. What's required to do one of these rituals? Most rituals require a few friends and a carefully drawn ceremonial circle. Like this one. Flames are optional. Indeed. However, carvings suggest that certain Watambu rituals are tied to powerful artifacts. Unfortunately, most of these artifacts have been lost to time or sealed away in long-forgotten temples. That's too bad. Bah, y a une statue dans le temple, là, y a une statue que j'ai pas pu prendre. Ça pourrait être un des artefacts puissants. Et les Watambu pourraient peut-être m'aider à vaincre les ombres. J'espère. J'espère que les Watambu sont contre les ombres. These rituals, do they ever mention beings called the Shadows? Shadows? Doesn't ring a bell. Christine? No bell ringing over here either. Most of the rituals invoke some or all of the Watambu's 8 celestial gods. One for each planet. You get it. And those aren't called shadows? Not in anything I've observed. They're usually represented by colorful animals and other creatures. Gotta go. Enjoy your culting. Never a dull moment around the ceremonial circle. D'après Vincent, il se pourrait que des membres du club de chasse ou du... Ah oui. Il faut que j'aille au club de chasse.
I'm never talking to them again. I was sure I was dead. I'm sorry, Mr. Green, but... Gordon, do we have a problem over there? Don't worry about it. I'll go. I fail to see how Paul remains the president of this institute. You have somebody... Well... You? Ha! Please, I'd sooner vote for the bear. Besides, it's Gordon who really runs this ship. Paul's got Gordon's respect. Why must you drag me here? That reeks of bourbon and old leather. I know it isn't, but we would benefit. There's much more to this hunting. There'd better be. I'll be airing out this dress for months. Yes? I'll take a look around. Aww. Unburnt Ashes. It's the latest novel from that jerk, Paul Frey. A local critic will be reading from it later this evening. Critic reviews for various books, probably ones by local authors. Paul Frey can't even be bothered to walk down here to read from his own book. Well then, how would he know if the critic read somebody else's book instead? If my junk manuscript isn't going to help my career, it might as well hurt his. Now, to do a little cover swap. The drape swayed gently before me, impossible in its grandiosity. Grandiose indeed, I cogitated, but surely that which it conceals must be grandioser? Grandioser. Huh. As if reading my very thoughts, it pulled away, and I beheld another world. A world beyond what I understood the world to be. I longed to enter that world, to cut myself free from the tethers of my own. But my legs, my own legs, betrayed me. And so, ergo, with the legs of my mind, Oh, good Lord, this is abysmal. Is this a joke? If so, it gives me no pleasure to say that Paul Frey's legacy has become the punchline. I can read no further. I sincerely apologize for subjecting all of us to that. I'm going home to wash out my eyes. Frey here. Hello, Mr. Frey. This is Pamela from the bookstore. Pamela, I trust the reading went well? Mr. Frey, I don't know how to put this, but the critic said that it was the worst thing he's ever read. Excuse me? And not in that so bad it's good way. Well, It's just bad way. Oh. We didn't sell a single copy. What? I am amazed. I'm ruined. He took that well. Did you think my, Mr. Frey's book was that bad, from what you heard anyway? Oh, yes, I'm afraid. Absolutely dreadful. I can't help but feel sorry for him.
It's so unlike Mr. Frey's previous work. It's like he's never read a book before, let alone written one. Okay, I get it. Mr. Green, welcome back. Hey, Gordon. Is Paul going to kick me out again? Mr. Frey retired upstairs not long ago. Mentioned he was feeling unwell. Oh, that's a shame. If you're still interested in joining the club, I'd be happy to administer the initiation test. There's an initiation test? Just a perfunctory marksmanship evaluation. If you pass, Mr. Frey won't have much reason to justify rejecting you. Well, might as well take care of it while we can. Follow me, please. Rules are straightforward. 1 shot apiece, arrow closest to the bullseye wins. Let's do this. As challenger, you shoot first. Competent, if unremarkable. I get that a lot. Allow me to demonstrate the muscle memory of an expert. Look out! There's an unstoppable charging moose! If you wish to distract a skilled hunter, Mr. Green, you'll have to do better than that. Shall we return to the party? Faudra lui parler des ombres, hein. Hello again, Mr. Green. Care to reattempt the initiation test? Bring it on. Fire when ready. Best of luck. Rather pedestrian, I'm afraid. Now then. That arrow looks different from mine. Are you cheating? Cheating? I would sooner forfeit. You lose fair and square, Mr. Green. Better luck next time. Hello again, Mr. Green. Care to reattempt the initiation test? Bring it on. Fire when ready. Best of luck. You did hit the target, I suppose. Now then. Careful, the wind is changing direction. I perceive no such change, Mr. Green. Besides, at this range, it would take quite the forceful gust to alter my trajectory. Let us rejoin the festivities. J'ai toujours les menottes. Hello again, Mr. Green. Care to reattempt the initiation test? Bring it on. Fire when ready. Best of luck. You did hit the target, I suppose. Now then. I take this round, Mr. Green. Let me know if you're ever in the mood for a rematch. Salut Iris. Comment ça va? Bien. Hein. Bah, cet après-midi, je suis... Comme tu vois, je suis plus en forme qu'hier, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, plus je joue à ce jeu, plus j'ai envie de savoir la suite. Au début, hier, j'étais moyennement dedans, alors qu'aujourd'hui, je suis à fond dedans. Il est vraiment bien. Il est vraiment très bien, ce point and click là. Il est vraiment très bien. Ouais. Bah, disons qu'hier, ouais, j'étais un peu feignasse, quoi. C'était surtout ça, quoi.
J'étais feignasse de faire la suite, quoi. Mais aujourd'hui, ouais, j'étais motivé. Je n'arriverai pas à le gagner à la loyale. Bah, y a les menottes, quoi. Hmm. I don't see the point. Ouais, c'est ça. Herbert, if we're here to schmooze with Paul Frey... You can't force... Whenever Mr. Frey decides to mingle, we will be... I hope you know you sound ridiculous right now. I'm never talking to them again. Bet this wine is older than I am. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à... Ah, on voit les cibles derrière, là. On voit les cibles. Some targets are set up out there. Some targets are set up out there. Je peux pas passer sur le côté. Et là, j'ai plus d'indices. Hein. J'ai plus d'indices. Tastefully understated. Nothing to see beyond here. How would that help? Some targets are set up out there. What would that do? I'm never talking to them again. I was sure I'm ready to take flight. I've got your number this time, Gordon. If you say so, Mr. Green. Fire when ready. Best of luck. Nothing special. Now then... I take this round, Mr. Green. Let me know if you're ever in the mood for a rematch. Le truc, c'est que je peux pas passer derrière, quoi. Je peux pas passer derrière pour modifier... Soit il faut que je mette quelque chose dans la boisson. Champignon. Champignon.
Est-ce que je peux prendre encore des champignons? Non, c'était pas par là. I've already taken enough. Eh mince. I've already taken enough. Je pensais le droguer avec des champis, mais ça ne marche pas. Mais les menottes, je sais pas du tout à quoi ça sert. I've opened the middle lock. I don't see anything else. The light should already be facing Ventana Peak. I don't see the point. Non, mais par contre, pour les flèches, si j'arrivais à modifier une flèche avec la scie, ça pourrait peut-être servir. Mais est-ce qu'il y a des flèches Est-ce qu'il y a des flèches quelque part ici? What's with the terrified expression? Was it hit by a car? Je n'avais pas vu qu'il y avait un chat empaillé. Bet this wine is older than I am. I'm never talking to them again. I was sure I was dead. Bon, alors, faudrait que je fasse ma propre flèche. Faudrait que je construise ma propre flèche. Est-ce que je peux récupérer du bois? Est-ce que je peux construire ma propre flèche? Oui, il y avait un truc comme ça. Il y avait une branche. Attends, il y avait un arbre quelque part.
Il y avait un arbre quelque part que je pouvais secouer. Faudrait que je récupère une scie. Oui, il y a quelque part dans la rue. Il y a quelque part dans une rue où... il y a quelque part dans une rue où je peux... faire des barricadés. Non. Je sais plus où c'est. Il y a un arbre quelque part que je peux secouer. Je sais pas si c'est la bonne piste, mais... à mon avis, il faut que je fasse ma propre flèche. C'est là, l'arbre. I think I hear something rustling around up there. I think I hear something rustling around up there. I don't follow. I think I hear something rustling around up there. The lights are staying. Hello? And goodbye. What was that all about? It's done moving now, if I had to guess. It's done moving. The herbicide killed it in seconds. They're full of body parts. I can't imagine using these. Il y a des outils quelque part. Je suis pas fou, j'ai vu des outils à un endroit donné.
Ah non, c'était au phare. Ah, je suis bête, c'est au phare. Voilà, c'est là. Je peux rien prendre? Mince. J'aurais bien voulu prendre la scie, là. The light should already be facing Ventana Peak. It's a serious saw for serious woodworking. Nobody's inside. I'm not much for fishing anyway. Bay Lighthouse. Yep, I can confirm there's a lighthouse out there. Complicated astronomy gadgets. I probably shouldn't touch anything. That's correct. There's a big sign hanging across it that says no. I can't go back in there. It's way too risky. Mr. Green, could I bother you for the time? Oh, there's a big clock right behind you. Unfortunately, that one's stopped. Blown fuse. Ah. So, time? I'm sorry, Sheriff. I don't wear a watch. That's too bad. Is this a watch store? You could probably check inside. I suppose I could. Thanks anyway, Mr. Green. You have a safe night. You, too. What would that do? Is that engine running? What's that clatter? Drafty and unremarkable. I'll stay out here. Bad enough that I'm in this house at all.
How did he die? When did he die? Was the giant head involved? Je tourne un peu en rond. That's a hefty cube. C'est peut-être ça qui pourra m'aider à... C'est peut-être ça qui pourra... En plus, c'est baigné de lumière. C'est baigné de lumière, c'est peut-être cette idole-là qui pourra aider à vaincre les ombres. Alors, comment la prendre? Je sais pas. Enfin, faire comme Indiana Jones et remplacer par autre chose. Mais à quoi peut me servir les menottes, quoi? Je sais pas à quoi me servir. Parce que là, à part les menottes, j'ai... Le reste de mon inventaire, ça sert à rien, quoi. J'ai plus que ça, quoi. Et puis l'arbre, avec quelque chose qui gigote dedans. Mais j'ai pas de... J'ai pas de scie, j'ai pas de long bâton. Time for another tiptoe through the tulips. Hey, Harvey. Have fun summoning the devil or whatever. See ya, Harvey. Faut que je trouve du bois, faut que je trouve quelque chose, quoi. It's been here at least as long as I have. Hope it doesn't rain. No. The stove's lit. Looks like a decent selection. No, the realtor... House for sale.
Nothing to see beyond here. Everything in there looks incredible. Feel like another trip to Ventana Peak? Sure, let's go. Hop in! The staff is reflecting a beam of green light off toward the forest. Vino Ventana. Awfully trusting of them to leave fruit outside overnight. Well, I know where to go if I end up needing a cantaloupe. Old Mariner Cigar Store. Là, il y a du bois. Il y a du bois, mais je peux pas prendre le bois. I guess something's finishing up in there. Je ne peux pas prendre le bois. Et ta jambe en bois, là. You have other matters that you will attend. The bigger ones must be even more challenging. I'm no expert, but they look nice enough. Piping hot and ready to go. Je peux pas prendre une chaise? I have the strange... Ce serait bien si je pouvais prendre une chaise. They look crispy. Do they not have plates? I feel bad. I stole his dough and... Ce fichu arbre. I think I hear something rustling around up there. Bon, c'est rien du tout, c'est juste... Il y a un écureuil dedans, et puis c'est tout, quoi. Ça se trouve, c'est pas intéressant du tout, ça.
C'est juste pour dire qu'il y a un écureuil ou un animal dedans, et puis c'est tout, quoi. I've already messed with it. I should leave it alone. I wiped the floor with those losers. Ouais, bah des fois c'est juste des fois c'est juste des observations. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Quand il y a une loupe, quand il y a juste une loupe comme là, c'est vraiment de la simple observation. Donc comme il y avait une loupe sur l'arbre, je peux te dire que c'est juste une simple remarque, quoi. C'est rien de plus que. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ça donne If you're back for more tea, you're out of luck. Judy scurried off to talk to her son. That's all right. I just wanted to double check what you said about those people in the forest. What's there to double check? There's people in the forest. They're weird, and you're weird. Go be weird together. Fair enough. Thanks again. Non, je donne ma langue au chat. Je vais aller voir. Je vais aller voir une solution, parce que là, je tourne en rond. Mais s'il y a un objet que j'ai raté, je sais pas c'est lequel, quoi. Bon, si ça se trouve, c'est juste un truc à la noix. Ça se trouve, c'est juste un truc à la noix. S'il sort un objet magique de son de sa valise, va falloir que je trouve cet objet, quoi. Utiliser l'idole? Comment ça, utiliser l'idole? Ça veut dire qu'il faut que je prenne l'idole? Comment il a fait? Utiliser l'idole. C'est vachement loin. Ah, tout ça, c'est longtemps après. Ok, waouh, ok, oh là 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 là, waouh, j'aurais pas deviné du tout, quoi. Ok, bon bah oui, c'est évident maintenant. Ici, les menottes, elles vont là. Voilà, ce qui fait que je peux prendre l'idole. Ça, j'aurais pas deviné, j'aurais jamais deviné. J'avoue. J'aurais jamais deviné.
Bon bah là, j'avoue, le jeu était trop fort là pour moi. Steadied your bow hand, Mr. Green? Solid as a rock. The proof is in the pudding, as they say. Fire when ready. Best of luck. You did hit the target, I suppose. Now then... Comment ça, je peux pas? I take this. Let me know if... What's it supposed to be? A frog with a big hat? Comment ça se fait que... Qu'est-ce qu'il fait de plus? Ouais, ça, oui, ça paraît logique, oui. Ça paraît logique. Hope this mask keeps working. What can we do for you, Harvey? Cette idole est-elle impliquée dans certains rituels? I have this Watambu idol, or at least I think that's what it is. Is it involved in any rituals? Dear me, wherever did you find this? It was in a big temple near here. You managed to enter it? Harvey, you are far more deserving of these robes than any of us. Please keep the robes. Yes, this idol absolutely is an object of great power. According to the carvings, it grants its bearer control over the wind. Huh. So I can make it breezy? Yes, you can make it breezy, I suppose, but there's so much potential beyond that. To activate it, pass your hand across it while speaking its incantation. Zemwat Oletik. Sounds simple enough. You discovered this idol, Harvey. It's only fair that you keep it. Thanks. I'll try to use it responsibly. Do let us know how it goes. Remind me what this idol... In theory, it can alter the... Speak the incantation while passing your hand across it. Zemwat Oletik. Right. Zemwal Koletik. What ain't the... It went... Have fun. See ya. Zemwal Koletik. Bon là, ça devrait marcher. Hello again, Mr. Green. Care to reattempt the initiation test? Bring it on. Fire when ready. Best of luck. Rather pedestrian, I'm afraid. Now then... Zemwatl Kaletic? What the... Where did my arrow go? Wherever it went, it didn't hit the target. No argument there, Mr. Green. Congratulations. Thank you. Now that you've passed, permit me to extend a club-sanctioned invitation. I was planning to sneak out of the party for a solo hunting excursion in a bit. Care to make it a duo? Why not? I'd love to ask you a few questions while we're out there. Of course. I have a few preparations to make. Shouldn't be more than an hour. Please, enjoy the soiree until then. I'll try. Thanks for the invitation, Gordon. Nice to escape the hubbub for a spell. Don't you agree? You have no idea. It's been a very long, very stressful evening. I apologize for the behavior of some of our other members, including Mr. Frey. Honestly, I wish our hunting club would focus more on the hunting and less on the exclusivity. Well, I appreciate your kindness to a newcomer. You're one of the good ones. Think nothing of it, Mr. Green. I understand your situation much better than most. You mentioned you had questions? I do, yes. If the club members don't actually hunt that much, what do they do instead? Oh, mostly what you saw.
drink, socialize, indulge in the shallow pleasures of gratuitous wealth. Do any of them bring up subjects that feel more unusual? Constantly. Any particular variety of unusual? Oh, I don't know. Destiny? The forces of fate? Maybe connected to some kind of religion? Ah. They express no such interest, Mr. Green, nor would I expect them to. They are oblivious to the reality of the shadows, more so even than you. What did you say? Stand up, Harvey. Gordon, where do you— Step away from the fire. Harvey Green, you are a flawed instrument. You are unworthy of the Shadow's favor. Favor? I don't want the Shadow's favor. I don't even know what they are. Precisely. You comprehend nothing of their nature, let alone your own. The Shadows have chosen you, Harvey, bestowed upon you a sacred purpose, and instead of fulfilling that purpose, you actively seek to escape it. What sacred purpose? People are senselessly dying around me. Their deaths are far from senseless, Harvey. They are foretold by the Shadows, and they are ensured by you. You hesitate because you refuse to see your role for what it is. I am therefore obliged to remove you, and to assume your position myself. Any last words? Attendez. Je peux pas sauvegarder. Vous êtes un chasseur, pas un assassin. Vous comptez tuer vos propres voisins? 4 people in your town have already died tonight, Gordon. They were strangers to me, but to you, they're your neighbors, your friends. You think you could live with yourself after taking their lives? I don't know. I must. But perhaps I could not. Well, that's disappointing. Judy? Mother, I don't know why we got you that thing if you aren't even going to use it. I think Harvey is right, Mother. What good is claiming his role if doing so also claims our humanity? Oh, Gordy, you know better than that. The Shadows are making the important decisions for us. If we do right by them, we can't lose anything that matters. What about the people who've died tonight? They haven't lost anything? We have been over this, Harvey. They were always going to die. It is their role. And like it or not, it's your role to make sure they do. The Shadows bend the light to follow you, Harvey. Your every step, while others languish in obscurity. Folks like us would kill to take your place. Or at least I thought they would. Forgive me, Mother. No need to apologize, dear. Give me the gun, and I'll take care of it. Mother, no! I will do it as we agreed. Oh, would you stop, Gordy? You've already made a real mess of this. What was that? You know full well what that is, Harvey. You cannot outrun inevitability! Gordy, we're losing our chance. Follow, Mother. We will track him down in short order. I've lost them. For now, anyway. I could probably double back to the campsite if I need to. They won't be expecting that. Donc, bilan, c'était à la fois le club de chasse et à la fois le club de fleurs, quoi. Les deux. C'était pas l'un ou l'autre. Les deux étaient impliqués. Et quand l'autre nous disait, ouais, on discute de choses plus simples, comme la pâtisserie, de qui couche avec qui, ouais, bah, mon œil, ouais. Un gros schlag, quoi. La vache. It's real? Every one of those visions? What do I do? What can I do? I'm next to die. I need to figure something out. Fast. What's all this? More Watambu ruins?
I don't see a handle on it anywhere. It looks like a giant bathtub stopper. Surprised I can see anything in here. Where's that little bit of light even coming from? Even in the low light, I can tell it's impressively shiny. Is this supposed to be a Watambu sage or wizard? It's holding some kind of staff. It's wedged tight into the stone hand. Wish I could loosen that grip somehow. Looks the same as the other shield, but the middle part's missing. This must be the same gate I saw by the big gear outside. Looks the same as... The faintest bit of light is getting in through a crack. Ah, c'est le bouchon, quoi. C'est le gros bouchon qui est au-dessus. Attends, il y avait un truc, là. Is something down there? I can't quite make it out. J'ai plus rien. Débrouille-toi. Débrouille-toi. It looks like a giant... It looks like... La vache! La vache! Leave me alone! Wait, Vincent. In my vision, the claw retreated when Vincent turned on the light. Well, good thing I'm lost in the middle of a pitch-black forest. It looks like a giant... I don't see a hand... The door drops back down as soon as I let go. That thing isn't gonna stop. I need to make it stop. The coals are still glowing. This is no time to take up cooking. Fresh from the hunt. This is no time to take... I don't follow. It's like a miniature axe. It's polished steel. D'accord. The coals are still... Quelquefois on n'a pas l'étincelle, ouais, ben... Ouais, moi j'ai... Bah, réussir un point and click en entier d'une traite sans solus, c'est pas toujours évident, quoi. Ça m'arrive rarement, mais des fois, ça m'arrive quelques fois de faire ça, mais c'est pas tout le temps le, c'est pas tout le If temps I le could cas. prop the door open somehow...
If I could prop the door open somehow, I could use this vine to... Mince, qu'est-ce que je fais? It already turns freely. I don't need to grease it. I've placed the frying pan. What would that do? Is this a... It's holding... That seems pointless. How would that help? Even in the low... Ah, ça met la pression, quoi. This must be the same gate. Bon, après, je pense que je suis safe, mais... Is something down there? Mais ça revient sans arrêt, quoi. No. If I want to move this thing, I'm going to need something more durable. How would that help? Sur la canne. La liane sur la canne. Je vais... No. Non. That seems pointless. That seems pointless. It already turns freely. I don't need to... I don't see the point. If I could prop the door open somehow, I could use this vine to pull the prop away. De quoi? Répète. Oula, oula. La porte, la graisse sur la plaque ronde, au-dessus. Attends, répète ce qu'il a dit. If I could prop the door open somehow, I Si could j'arrivais à use this soulever un vine peu to la pull the porte, prop away. je pourrais utiliser cette liane. Ça, tu veux dire? Le seau? I don't see the point. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose au camp. Je sais pas quoi, mais... J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose au camp.
Enfin, il y a il me manque un objet là, c'est pas possible. Pour un caillou, ou je sais pas. It's covered in thick vines. The coals are still glowing. Fresh from the... How would that help? Qu'est-ce que j'ai fait là? Graisse fondue. Ah. Ah, de la graisse fondue. Bon bah là. Si ce n'est que tu puisses pas prendre la canne. La canne c'est le. La canne c'est la récompense. La canne c'est la récompense, mais quoique on va voir. Ah si t'as raison. Si je graisse la main. Si je graisse la main, je pourrais peut-être prendre la Non, je me suis trompé, Iris. C'est toi qui as raison. Si je graisse la main, je devrais pouvoir prendre la canne. Voilà. T'avais raison. C'est toi qui avais raison. Fallait juste fondre la graisse, quoi. How would that help? Attends, je vais d'abord essayer sur ça. Ah. It's open to the chamber below. Il y a quelque chose qui s'est ouvert là. The light's pointing directly at the entrance. The light hurts it. I'm safe for now. But I can't hide in here forever. Gordon will get here soon. Can I trap the claw in here somehow? Un os. No. I've got one shot at this. What are you waiting for? I'm right here! That's enough out of you. Now, to get a better look at this thing. This can't be possible. The arm goes so high, I can't see the end of it. What am I even looking at? What are you? No, not now. Oh, Gordy, look. Look what he did. How on earth did he manage to... Oh, forget how. We have to help. Are you out of your mind? Why would you release that thing? That thing decides your fate and ours alike, Harvey. Are you sure about that? Because right now I'm the one holding a gun. How about I just decide your fate right now? Might as well kill somebody on purpose for once. Let's avoid that if we can, Mr. Green. Sheriff, these two were plotting to murder me. We both know that's a lie. What? You've had quite the busy evening, haven't you? First the barber,
That was an accident. Then the clockmaker. I wasn't... Then poor, troubled Lena. No doubt you had something to do with that motorist at the crosswalk, Mr. Green. Or should I call you Mr. Hugo? Mr. Faulkner, maybe? They weren't... None of that was me, Sheriff. The shadows, they're causing all of this to happen. Spare me the insanity defense. Put down the gun and come quietly. I'm not insane. Sheriff, you saw Lena's house. You saw Oswaldo's. All of that happened before I got here. You know something bigger's going on. What I know is that 4 people in my town have died the same evening you showed up, and you were just moments from killing 2 more. Now, I'll ask nicely one more time. Put down the gun. Damn it, Sheriff. Those 2 know all about the shadows. Ask them. Gordon, Judy, do you have any idea what he's talking about? He started babbling nonsense about shadows the moment he turned the gun on us. You lying bastard! You 2, get down! Please, don't do this! Stop struggling, Green! This doesn't end well for you. Je sais pas. C'est la bonne fin et la mauvaise fin. Je lutte ou je me rends. Je lutte, je me rends, je lutte, je me rends. Allez, je lutte. Eh ben voilà, j'étais sûr. Well, that's the end of that. He's dead. He's dead. Why? What's happening? Exactly what the shadows intended to happen, Harvey. But it was supposed to be me. Oh, don't be silly, Harvey. You're the star. No. In my dream, my head is on a wall with all the others. I was supposed to be next. So you have seen through the veil, then, however briefly. No doubt it was a confusing vision. Veil? What veil? What are you talking about? You've glimpsed the truth of this evening, Harvey. Of every evening. Beyond this charade you've built to reject that truth. Go ahead, Harvey. Pull back the curtain. This is a special night. This is a special night. I wasn't expecting so much company. And if you'll excuse me a moment, I see some interesting faces in the audience. Who knows? Maybe one of them will join us. Make way for Sir Brandon, the bravest knight in the kingdom. Well now, what's going on in here? Just playing, Dad. Gotta be careful there, kiddo. Harvey's our main character. Remember we talked about leaving the marionettes alone after Oswaldo got broken? Yeah. Let's put Harvey somewhere safe for now. He has many souls left to take. Dad? What if he doesn't like the story? What if who doesn't? Harvey. Maybe he doesn't want to be the bad guy. Well, Harvey's a professional, kiddo. He knows he's just playing a role. Are you sure? Positive. Now do me a favor and sweep the stage, huh? House opens in a couple hours. Okay. Now playing nightly at the McGinty Theater. Dad, that's us! Among the Shadows. Murder most foul. Machinations most insidious. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible.
Donc tout ça n'était qu'une pièce de théâtre, mais pas vraiment. En fait, il a reconstitué en pièce de théâtre ce qu'il a vraiment fait. Parce que là, c'était Harvey qui parlait. C'était Harvey qui parlait. Donc c'est comme si Harvey, il avait effectivement obéi aux ombres, et qu'il reconstituait ce qu'il avait fait avec un spectacle de marionnettes. C'est chaud, quoi. C'est ça, hein. En fait, il a reconstitué en marionnette ce qu'il a fait dans la réalité, quoi. Et donc, on n'a pas échappé au destin, quoi. Ah, mais moi, j'ai envie de recommencer. En fait, c'est un tueur en série avec une bonne conscience, ouais, c'est ça. Parce qu'il a obéi aux ombres, quoi. Il s'est fait une raison, quoi. Et c'est pour ça que ça s'appelle fil fin, le jeu. Parce que c'est les fils des marionnettes. Les fils du destin, quoi. Ouais, ou les fils du destin, ou les fils de marionnettes, quoi. Esteemed members of our audience, the McGinty Theater now presents for your spine-tingling entertainment a harrowing tale of obsession, of madness, of evil in its purest form. Without further ado, enjoy your evening among the shadows. The dark alleys of the city, the endless depths of the sea, the cellars of our own homes. Wherever shadows lurk, our imaginations and fears run wild. But no shadow is quite so sinister as one cast over the very soul. What shadows might lurk within the heart of a friend, a loved one, or perhaps of Harvey Green, your unassuming neighbor down the street? If those brain-dead publishers won't take my novel, they won't get anyone's from this waste of a town. Now that jerk Paul Frey is out of the picture, there's only one loose end to tie up. See you soon, Lena. Harvey makes his way to Lena's residence, but to his dismay, she is away. That's Lena's car, and her driver. Guess she can't have gone far. He might know where she's gotten to. C'est pas fini? Attends. Ah ouais, j'ai 1 heure à rattraper, quoi. Les moires. Les moires. Les sœurs du destin. C'est les moires. Nona, Decima et Morta, et voilà le retour de la mythologie grecque. Ouais. Non, bah, si j'avais sauvegardé juste avant... Si j'avais sauvegardé jusqu'à... Les parcs, c'est pas les moires. Parce que dans le jeu qu'on a fait dans Prime, là, elle s'appelait les moires. Les sœurs du destin. Moire, c'est le nom d'une... D'une quoi? Ce sont les parcs? D'accord. Les deux se disent? Bah, je sais pas. Bon. This might come in handy. Bon, bah, on continue, hein. That's a lot of watermelons. You can park here for free. Apparently, even if you're a cart of watermelons. Voilà, Atropos, Lachesis et Cloto. C'était dans Prime, ça. C'était dans Prime, elle s'appelait comme ça, les moires. The driver's working on it. That jack looks a little unsteady. Good evening, sir. Hey, a little busy here. What do you need? I'm looking for Lena. Do you happen to know where she is? Who's asking? An aspiring author.
Her work really speaks to me. Can't tell you then. Apparently there's a killer out there targeting writers, and Lena suspects some local wannabe. No offense. None taken. In that case, I should probably be careful out here too. Car trouble? Nothing serious. Ran over the curb dodging some idiot in a crosswalk. You'd think people would be more careful crossing the street. Tell me about it. Don't work too hard. I wouldn't dare touch the car with the driver lying so precariously beneath it. I've seen Lena carrying that bag before. That has to be her notebook inside. Hey, that belongs to my employer. Don't touch it. That notebook is my key to tracking down Lena, and this grease monkey won't let me near it. What do you think, audience? Should I teach him a lesson? No. What are you, out of your mind? This could be my only chance. Hands off, buddy. You know I'm holding a wrench, right? The driver's working on it. That jack voilà. looks a little unsteady. Hands off, buddy. You know I'm holding a wrench, right? It's screwed on tight. I can't get distracted. I can't get distracted. Uh-oh, looks like this cart is parked illegally. I sure hope the tow truck doesn't notice. Well, speak of the devil. Oh no, sir, watch out! What a senseless tragedy. Lena's appointment book. It says she's getting her hair styled right now. I should bring this to her before that local wannabe gets their hands on it. Harvey arrives at the salon, but it's empty, save for the lone barber. Damn it, I should have been faster. Where did she get to? Attendez, je vais mettre la lumière, j'arrive. Good evening, sir. I'm afraid I'm done with appointments for the day. Oh, that's fine. May I ask, was Lena here for a haircut earlier? I found her appointment book on the sidewalk and was hoping to return it. She was here, yes, but she just left. Do you know where she was headed? It's very important that she received this. I'll be seeing her later this evening. You're welcome to leave the book with me and I'll pass it along. No! I beg your pardon. I think it's more urgent than that. I can take care of this right now. Sir, I don't feel comfortable disclosing Lena's whereabouts to a stranger. She seemed quite perturbed about something during her appointment. Hi there, Birdie. People in this town with no good grooming ever bit him in the ass. Pay no attention to Jasper. Please refrain. Please refrain from touching my scissors, sir. Jasper and I are both rather protective of them. Stab a man over and over and over again with a pair of scissors? I would never.
Sir, are you tampering with my hair dryers? No, it just started running on its own. I knew these contraptions were more trouble than they were worth. I need something narrow to wedge it open. Why does this keep happening? Oh my goodness, sir! Are you okay? Guess not. According to this, Lena will be reading from her new book just down the street. I can't believe I almost missed it. I have to run. As Harvey approaches the town bookstore, he observes an unwelcome presence. Looks like Lena has hired a security guard. That complicates things. There's no way he'll let me in. Invitation or no. Time to get creative. Harvey Green, step back immediately. You may not enter this building. I'm here to shop for a gift. What's wrong with that? The bookstore is closed for a private event, one that you will not be attending. I don't need to stay long. I just had one question for Lena that I... No questions, Mr. Green. You will not speak to Lena. You will not see Lena. You will walk away and find anything else to do with your evening. But... Now. You can't keep me out. Lena invited me to this event. Look, I have the invitation right here. I don't know where you got that, Mr. Green, but Lena most assuredly did not invite you. Now get out of here before I call the police. Hey, no need for that. We're all friends here. No, we are not. Beat it. Excuse me. What is it? I'm on the clock. What are you working on there? Fixing some rookie electrician's faulty wiring. Sounds dangerous. Not as dangerous as leaving it. Right now, if it rains, somebody's getting electrocuted. I need to get inside. Could I sneak by you? Customer entrance is at the front. The guy over there won't let me through. Isn't he security? Sounds like I shouldn't let you through either. That security guard will never let me in the main entrance. Should I find a way to convince this guy to let me in? No! I acknowledge your terrible opinion and respectfully disagree. After all, I have my invitation right here, and I need to return Lena's notebook. Be careful. It's closed for the evening. Important to have these around for emergencies. That won't get me any closer to Lena. C'est vraiment horrible ce qu'on fait. Hein. Je pensais pas du tout que le... En fait, moi, je pensais qu'à la fin, grâce au Watambu, on pourrait changer notre destin. Et en fait, là, le jeu, il nous dit complètement l'inverse. Quoi. Il nous dit non. Non. Son destin, c'était de tuer. Point barre. Tu l'as fait. Voilà. C'est tout. Tu es un tueur et maintenant, tu crées un spectacle de marionnettes où tu vas tuer Lena. Alors qu'il a déjà tué plein de monde. Et qu'il respecte les ombres. Enfin, qu'il respecte.
horrible! What an obvious safety hazard. Whoever put that electrical box right next to a fire hydrant should be in jail. Nothing to be done about it now. Time to head inside. Harvey sneaks in through the back entrance, but his clever ploy has proven counterproductive. Pamela! Mr. Graham, for the third time this week, I will not sell your book. No, Pamela. I'm here for the reading. Lena's reading. Well, we've just now had to cancel it. What? Why? No doubt you noticed the lights are out. Our reader can't very well read in the dark. Is she still here? Please, I need to see her. She stepped out as soon as the fuses blew. She seemed worried about it. Unbelievable. Harvey desperately doubles back to Lena's house, only to find the security guard, again blocking his path. Enough with this guy. He's definitely expecting me now. I need a strategy. Someone stop that awful man! He was creeping through my garden! End of the line, Green. What a dope. With Lena's guard distracted, Harvey dashes inside and up the stairs. There you are, Lena. I've been looking all over town for you. No. No! How did you... Get out of my house! I just want to talk. Liar! Murderer! You killed all those other writers. And now you're here for me. You just killed my driver too, didn't you? That one was more of an accident. Watermelons were involved. So much pointless death. All because you're jealous of other people's talent. I am not jealous of anyone. I am the finest writer of my generation. It's not my fault that people like you have dumbed down the masses with your drivel. How can anyone appreciate my book after rotting their brain reading yours? They could always use it for toilet paper. You'll pay for that. Lena, wait! You don't have to do this! No, wait! Please! Harvey! No! Help! Another tortured artist taken from us all too soon. Looks like it's up to me to carry the literary torch for this town. What have you done? She jumped. I tried to stop her. Save it, Green. You deserve to rot in a ditch. Me? You're the one falling down on the job. Some security guard. Enough! Time to shut you up for good. Wait! Wait! Well, it's getting late. I should gather my belongings and hurry home. This is a special night. I wasn't expecting so much company. Seeing as I have all of you here, shall I perform a live reading of my own?
Not to steal Lena's thunder, of course. I'll grab my manuscript. And if you'll excuse me a moment, I see some interesting faces in the audience. Who knows? Maybe one of them will join us. Behold, esteemed members of our audience, a soul warped by vanity, twisted by bitterness, into a creature of abject murderous depravity. Vile indeed, you say, but a simple fiction. No one would commit such heinous acts. A comforting thought. Hold it close as you step out into the frigid evening air, keeping to the warm glow of the street lamps, taking care not to gaze overlong into the gloom that surrounds you. For where there is light, my friends, inevitably there is darkness. And this simple truth dooms us all to live among the shadows. Waouh. Salut Sloom. Bah, comme tu vois, t'es arrivé à la fin. Voilà, je viens de finir le jeu. À l'instant. Et c'était très perturbant. Parce que entre la réalité et le spectacle de marionnettes, en fait, il a... Enfin, ce qu'on a vu dans le spectacle de marionnettes, c'est fictif, quoi, mais on voit les trophées. On voit les trophées accrochés au mur. Ce qui veut dire qu'il a réellement fait ça, quoi. Il l'a réellement fait, quoi. Il a réellement tué toutes ces personnes-là et obéi aux ombres, quoi. Et donc, comme il est devenu fou, il a arrêté d'être écrivain. Il a créé un spectacle de marionnettes avec les mêmes personnages qu'il a tués dans la réalité. Et il est devenu cinglé, quoi. Il est devenu cinglé, Harvey. Mais ce qui est le plus terrible dans tout ça, c'est que s'il pouvait pas échapper à son destin, et que son destin était macabre, ça veut dire que les gens qui ont un destin heureux auront un destin heureux, et ceux qui auront un destin funeste, quoi qu'il arrive, auront un destin funeste, quoi. Quoi qu'il arrive, tu peux pas changer le destin. Tu peux pas changer le destin, et lui, son destin, c'était de devenir ce monstre-là, quoi. Enfin, c'est ce que je comprends, quoi. La moralité dans cette histoire, c'est que quel que soit ton destin, qu'il soit bon ou mauvais, bah tu peux pas y échapper, quoi. Et si ton destin est de devenir quelqu'un de mauvais ou de tuer par inadvertance ou malgré toi, bah ça arrive quand même, quoi. Donc bon. La moralité de cette histoire, elle est pas très heureuse. Hein. La finalité de cette histoire, elle est pas heureuse du tout. C'est rare les jeux qui finissent qui finissent en bad ending, quoi, en bad trip, quoi. Parce que là, c'est carrément un bad trip, quoi. C'est carrément un bad trip. Le gars, il a rien demandé au départ quand il est arrivé dans la ville. Et il en est ressorti... il en est ressorti complètement maboule, quoi. Il a fini par accepter son sort. D'être à la merci des ombres. De faire ce que les ombres lui a demandé. Et puis de l'accepter, quoi. Sans pouvoir à aucun moment y changer quoi que ce soit, quoi. Je pensais qu'avec l'aide des Watambu, moi sincèrement, je pensais qu'avec l'aide des Watambu, on arriverait à contrer le destin
Et qu'en fait, notre réel destin, c'était pas de tuer jusqu'au bout, c'était de se débarrasser des ombres. D'être au début manipulé par elles, mais à la fin de sortir vainqueur et de vaincre les ombres, quoi. Or, le jeu, il a complètement pris le sens opposé, quoi. Les Watambu nous ont pas servi à grand-chose, à part à aller jusqu'au bout de ce que les ombres voulaient, quoi. Donc c'est terrible. Et je suppose que le spectacle de marionnettes, ça arrive après ce qui lui est arrivé, quoi. Il a créé des personnages inspirés de la réalité, et que maintenant, ou alors ça veut dire que depuis le début, c'est un spectacle de marionnettes. Que tout ce qu'on a vécu dans le jeu, c'était un spectacle de marionnettes. Ah non. Non, ça voudrait dire que dans la réalité, on était aussi des marionnettes. Au sens figuré, quoi. On était aussi des marionnettes, quoi. Enfin, on était une marionnette, quoi. Une marionnette du destin. Et qu'il a retranscrit après sous forme de spectacle de marionnettes ce qu'il a vécu lui dans la réalité, quoi. C'est terrible. Eh ben, ça laisse un goût, ça laisse un drôle de goût cette histoire-là, quoi. Je voudrais bien que quelqu'un sur YouTube fasse une analyse de ce jeu et fasse un storytelling de ce jeu, et il n'y aura jamais quelqu'un qui aura la curiosité ni la volonté de faire ça, quoi. Parce que les storytelling qu'on voit sur YouTube, c'est toujours sur des jeux hyper connus, des jeux hype. Jamais quelqu'un fera un storytelling sur un point and click, quoi. Sur un point and click plus ou moins obscur, quoi. Mais ce sera intéressant, quoi. Pour savoir si ce que j'ai pensé là, quelqu'un d'autre l'a pensé, quoi. En tout cas, le pauvre, quoi. Pauvre Harvey, quoi. Pauvre Harvey, quoi. Il est devenu mauvais malgré lui, quoi. Il est devenu mauvais malgré lui, quoi. Le destin indique qu'il deviendrait un serial killer, et qu'il accomplirait ce que les ombres ont voulu, et c'est ce qu'il a fait, quoi. Sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Sans pouvoir contrecarrer ce qui devait lui arriver, quoi. Mais ça pose des questions philosophiques, quoi. Ça veut dire que les hommes mauvais dans la vraie vie, c'est même pas par choix, quoi. Ça voudrait dire que dans la réalité, les hommes qui sont mauvais, c'est leur destin. C'est leur destin aussi d'être mauvais. C'est bizarre comme conclusion. C'est bizarre, quoi. Ça veut dire que dans la réalité aussi, quoi, les vrais serial killers, ils obéissent au fil du destin comme des marionnettes, quoi. Et que c'est même pas leur libre arbitre qui a fait qu'ils ont voulu tuer des gens, c'est juste leur destin, quoi. C'est leur destin de devenir des hommes mauvais. Peut-être qu'au départ c'est des hommes bons, mais que leurs actes étaient prédestinés, quoi. Ça fout la chair de poule, hein. Enfin, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, hein, mais je voudrais bien avoir votre avis, hein. Bon, à part Sloom, parce qu'il est arrivé au dernier moment, mais si vous voulez vous exprimer, c'est maintenant, quoi. Il faut demander à un psy qui décortique le script. Il a tué sans faire exprès. Oui, mais il l'a fait quand même. Dire, une fois qu'il a compris ce qu'il était en train de faire, les derniers morts, il a pas pu les empêcher pour autant. Autant les 2 premiers, allez, on va dire les 3 premiers, même les 4 premiers. Enfin oui, à chaque fois c'est sous forme d'accident, mais il le fait quand même, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est même pas par choix, quoi. C'est encore plus terrible, quoi. Parce qu'encore il l'aurait choisi. Et qu'on dit, ouais, c'est le destin qu'il ait choisi de faire ça. Déjà, ça, c'est terrible. Mais qu'en plus, le destin a fait qu'il ait tué sans
Faire exprès, c'est encore plus terrible. C'est encore plus glauque, quoi. C'est-à-dire que si demain, dans la rue, je provoque un accident et que quelqu'un meurt, et que je l'ai pas fait exprès, c'est le destin qui l'a voulu. Et j'ai rien pu y faire, quoi. Et je pouvais rien y faire. Eh ben. Pauvre Harvey, quoi. Pauvre Harvey que son destin était celui-là, quoi. Bah, j'espère que mon destin, enfin, dans la vraie vie, j'espère que mon destin, il va pas tourner au vinaigre à un moment donné, quoi. Parce que si tel est le cas, je peux être aussi gentil que je veux à cette heure-ci. Je préfère pas y penser. Enfin, j'espère que mon destin, il est bon jusqu'au bout. Hein. Enfin, en tout cas, neutre. À défaut d'être bon, au moins neutre, quoi. Il est pas mauvais, quoi. Oh, ça fait peur. Parce que ce jeu-là, il te fait bien comprendre que le destin, tu peux rien y faire, quoi. Déjà, il existe, et en plus, tu peux rien y faire. Donc, la question du libre arbitre. Voilà, c'est la fameuse question du libre arbitre par rapport au destin. C'est ça que ça remet en cause ce jeu, quoi. Le fond du jeu, c'est ça, quoi. C'est le libre arbitre par rapport au destin, quoi. Si on est prédéterminé par le destin, est-ce que le libre arbitre existe toujours, quoi? Et pour le jeu, c'est non. Enfin, c'est ce que ça laisse sous-entendre. C'est sorti de la tête d'un concepteur, pas du destin. Oui, bah oui. Mais est-ce que c'est le destin qui a voulu que le réalisateur fasse ce jeu? Si je vais plus loin. Est-ce que le destin a voulu que ce studio fasse ce jeu sur le destin? Et que ce jeu était destiné à exister un jour ou l'autre. Pour nous transmettre ce message. C'est-à-dire que le destin a contrôlé la fabrication de ce jeu. C'est fou, non? La grande question de tout le monde, c'est pourquoi je suis ici? Bah ouais, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Bah ouais. Ouais, ça c'est une question, c'est la grande question, c'est la question supérieure, quoi. Mais oui. En tout cas, le destin a voulu que ce jeu existe et le destin a voulu que je fasse ce jeu. Eh oui. C'est pas moi qui ai choisi de faire ce jeu. C'est le destin. J'étais destiné à jouer à ce jeu-là. Et à avoir cette réaction-là. Et vous étiez destiné à regarder ce stream. Plus ou moins longtemps. Tout ça, c'est pas du hasard. Si vous êtes là à cette heure-ci, c'est pas du hasard, c'est le destin. Bon, allez, j'arrête. J'arrête de me poser des questions, mais n'empêche que ce jeu, waouh, quoi. Waouh, ce qui pose comme question à la fin. Enfin, d'autres se sont déjà posé la question depuis des siècles hein, sur le destin. C'est pas nouveau. Hein, le jeu ne révolutionne pas la question. Mais par contre, il met bien en avant ce concept de destin et de libre arbitre par derrière, quoi. J'ai pas eu le choix de jouer à ce jeu. J'étais destiné à jouer à ce jeu. Ah ouais. Bref. Je suis destiné à aller me faire une chicorée. Je deviens très pragmatique. Ah, moi, je me suis fait un thé à la menthe cet après-midi. J'étais destiné à boire un thé à la menthe cet après-midi. Enfin, bref. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu pour les lurkers qui ont suivi en silence?
Ah, bah bonjour à tous les lurkers. Il y en a qui ont été discrets tout l'après-midi. Non, mais il est fou ce jeu. Il est très très bien. Déjà, toute l'aventure est sympa. Il n'est pas gratuit comme jeu. Il est assez relevé. Enfin, en fait, c'est un jeu qui demande de la suite dans les idées. On te donne des indices, mais même les indices, c'est pas du pré-mâché. On te dit toujours, et si peut-être ça, quoi. Et puis après, tu te débrouilles. Et à un moment, il te dit, non, je te donne plus d'indices. Débrouille-toi. Donc, il te donne pas la solution finale à ce que tu veux, des fois. Il te donne des pistes. Il est gentil, il te donne une piste, deux pistes, trois pistes, quatre pistes. Et puis à un moment, il décide que non, je te donnerai plus de pistes. Débrouille-toi. Et si t'es pas habitué à des point and click, bah, bah voilà. Tu peux cogiter et chercher pendant longtemps, quoi. Tiens, moi, voilà, vous avez bien vu, j'ai regardé la Solus là une fois là pour l'histoire des menottes. Parce que j'aurais pas, enfin, peut-être que j'aurais trouvé au bout de je sais pas combien de temps, au bout d'une heure ou deux, quoi, j'aurais peut-être trouvé, mais dans le cadre du direct, voilà, quoi. Je voulais pas vous imposer ça, quoi. Mais bon, il commençait tranquillement, il a pris de l'épaisseur au cours de route. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis en fait, le jeu, il a pris un nouveau tournant après la rencontre avec Lena. Quand Lena lui a fait comprendre que les ombres le manipulaient et que ces meurtres par accident n'étaient pas des meurtres par accident. Que c'était la volonté des ombres et au-delà de ça, du destin. Et à partir de ce moment-là, le jeu a commencé à prendre de plus en plus d'épaisseur, comme tu dis tranquille. Et ça a monté graduellement jusqu'à ce que, on tue la cinquième personne, le shérif, et qu'on ait tué toutes les personnes que les ombres voulaient, quoi. Et que à ce moment-là, quand il est à genoux et qu'il commence à chialer là, c'est qu'il se rend compte que, c'était ainsi, quoi. C'était ainsi, et que même s'il le voulait pas, il a été la star du destin, quoi. Enfin, du destin des ombres. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Et puis là, le post-game avec le spectacle de marionnettes, ça montre, enfin, d'après moi, ça montre ce qu'il est devenu après, quoi. En créant un spectacle de marionnettes, et puis de toute manière, depuis le début, c'était juste une marionnette, quoi. Nous sommes tous des marionnettes, quoi. Des marionnettes du destin. Voilà. Bon, sur ce, hein, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Le soleil brille, les oiseaux font piou-piou et les abeilles font buzz-buzz. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et ça brille le soleil. Ça fait rire les oiseaux, oh, rire les oiseaux. Voilà. Bon. Eh ben en tout cas, c'était un chouette jeu. Chouette jeu. Franchement, il est pas... Moi, enfin, depuis qu'il est sorti en début d'année, en février, j'ai entendu personne en parler. J'ai entendu personne en parler, personne y jouer, personne le streamer, personne faire une critique, une review, rien du tout, quoi. Sur YouTube, j'ai rien vu, quoi. À part un let's play, quoi. Et pourtant, il mérite d'être fait, quoi. Et si t'es à fond dedans, il te fait cogiter, quoi. Il te fait cogiter surtout à la fin, quoi. Il te fait cogiter. C'est rare les jeux comme ça. Et puis ça finit pas sur une good ending, quoi. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est plutôt une bad ending, hein. Bah bref. Voilà. Ça fait rire tout le long du jeu, mais avec son humour, il y a de l'humour tout au long du jeu, mais la fin, elle fait pas rire du tout, hein. Elle fait pas rire du tout. C'est ça qui est dingue. Ils ont réussi même au niveau des émotions, à complètement renverser à la fin, quoi. Pendant tout le long, t'as pas trop peur, puis à la fin,
Voilà, quoi. Ça peut faire peur un peu, quoi. Si tu prêtes trop attention, quoi. Si tu accordes trop d'importance à ce qui s'est passé. Ouais, il mérite d'être fait, hein. Ouais, il mérite d'être fait. En tout cas, si on me pose la question sur ce jeu, je dirais que oui, c'est un jeu à faire et un très bon jeu, quoi. Un très bon jeu. Très bon point and click. Ouais. Ben, merci à la Team Blitz. C'est la Team Blitz qui a fait ce jeu. Je rappelle, c'est sorti en février de cette année, quoi. Donc c'est tout frais, quoi. C'est tout frais. Désolé, j'ai la vaisselle. GG, tu l'as fini. Ouais, ouais. Et puis t'as pas entendu t'as pas entendu de quoi j'ai parlé, mais enfin, quelle a été ma réaction à la fin, mais si tu veux, tu pourras remater la fin de la VOD. Là, je vais le mettre sur YouTube. Et si tu veux ma réaction de fin de jeu, bah, je peux t'inviter à réécouter la fin, quoi. Je vais pas me répéter, là, quoi. Je suis désolé. Bref. En tout cas, ouais. Très bonne expérience, très bon jeu, bonnes énigmes, bonne histoire. Et puis, ouais, cette sacro-sainte question du destin et du libre arbitre, bah, c'était un peu le thème du jeu, quoi. C'était le thème du jeu. Bah ouais, hein, parce que ça remet en question, la fin du jeu remet en question la question du destin et de tes choix, quoi. Et de tes choix dans la vie, quoi. Là, on en a eu un exemple qui est pas joyeux, quoi. Mais bon. Ah, eh ben, qu'est-ce que ça vous dirait d'aller d'un point and click d'horreur à un autre? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer à Harvester, quoi. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer à Harvester, quoi. Bah, celui-là, celui-là, Harvester, il est terrible comme jeu, quoi. Il est encore pire, celui-là, quoi. Parce qu'il y a du gore dans celui-là. Là, autant celui qu'on vient de faire, il n'y avait pas de gore du tout, quoi, mais... Alors, Harvester, c'est un des jeux les plus bizarres en point and click, hein. Franchement, je comprends qu'il ait été interdit dans pas mal de pays, le Harvester. Il est moralement, il est très dérangeant. Il est très dérangeant, Harvester. Si vous connaissez la fin, enfin, si vous connaissez les deux fins de Harvester, euh, il pose problème ce jeu, quoi. Il pose problème. Éthiquement parlant, il pose beaucoup de problèmes. Mais bon, quand tu le commences au début, tu t'y attends pas, hein. Tu t'attends pas, hein. Tu sais pas ce qui t'attend, quoi. Mais bon. Allez, sur ce, bah, je vais vous envoyer chez Requin, hein, qui est en train d'y jouer. Samedi de l'horreur à Vester. Bah, bah, tu sais pas ce qui t'attend en Requin, hein. Moi, je sais que c'est un jeu que je porte pas dans mon cœur. Enfin, il peut avoir toute la réputation sulfureuse qu'il a autour et tout ça, et que beaucoup de gens le trouvent comme un jeu bizarre, seulement bizarre. Moi, je trouve que ce jeu-là, il est limite mauvais, quoi. Éthiquement parlant, quoi. Je le porte pas dans mon cœur du tout, Harvester. Mais bon. Alors, on va passer d'un point and click à un autre, hein. J'avoue qu'à 19h passées, mon cerveau n'est plus très frais. Pas de soucis. De toute façon, il est l'heure d'aller se faire à manger aussi, hein. Je vous fais un petit raid, un petit bonjour à Requin, et puis après, j'irai me faire à manger aussi. Et puis après, on essaiera de digérer, le jeu qu'on vient de faire, quoi. Mais bon, c'est bien des jeux comme ça aussi, quoi. Il a été fait sérieusement, quoi, ce jeu. Ouais. Il n'a pas été fait par-dessus la jambe, quoi. Pour plaire au plus grand nombre, quoi. Mais il valait le coup de le faire. Bon. Allez. Sur ce, ben, je vous souhaite bonne soirée. Merci d'avoir été là pour autant ceux qui ont parlé dans le chat que ceux qui étaient en lurk. Et puis rendez-vous demain, je sais pas. Peut-être que je vais prendre un jour de repos demain, quand même. Avant de réattaquer lundi. Je sais pas.
Ça se trouve au dernier moment, je vais vouloir jouer, quoi. J'en sais rien. On verra. Donc peut-être à demain, sinon plus tard à lundi. Et puis je vous souhaite bonne compagnie avec Requin. Et puis je vous laisse découvrir ce Harvester, quoi, qui est assez dérangeant. Allez, bisous tout le monde. Merci d'avoir été là.